coronavirus and all. Minister for Kampala, Capital City and Metropolitan Affairs, Hajat Misi Kabanda. Do you know who that is? Well, we go on with the list. Minister, Office of the Prime Minister, General Duties, Right Honorable Justin Kasule Lumumba is in cabinet. She began, I think, as Chief Whip, then Secretariat. Now she is in cabinet. Government Chief Whip, Honorable Tayabwa Thomas. That's something there. Minister, Office of the Prime Minister, Disaster Preparedness and Refugees, Honorable Hilary Onek. I think he stayed there. Yes, he has. He stayed there. We continue down the list. As we have it, the cabinet list is out here. Minister for Karamoja Affairs, Honorable Maria Goretti Kitutu. Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Guess who? Honorable Frank Tumwebase. I think this is a good one. This is something here. Very energetic man. Did quite a bunch of work when he was in ICT. Yes, but also with his investment in that sector. Okay. I think it was a good pick. Yeah, we've seen pictures of him with cows, so it's just going where he belongs. Definitely. Those of you in cows, you know you'll get a Mibasi on time. Alternate General Counsel. Chiriowa KK, the gopher. Chiriowa Chiwanuka, very much associated with Express. Congratulations, Council Chiriowa Chiwanuka. Minister of Defense and Veteran Affairs, Honorable Vincent Bamulangachi Sempija. That's some surprise. Yes. Minister of Energy and Mineral Development, Honorable Ruth Nankabirwa, from Chief Whip to this. Let's see how she does. She's also been in defense. She's been around for some time. Minister of Finance, Planning and Economic Development, Honorable Matia Kasaija, the man. Minister of Foreign Affairs, this one you want to do. Honorable JJ Odong. Yeah. A surprise? Yes, a bit, no. Based on the list that were coming out before. Yeah. Let's find out if Big Sam is still in this list. Okay. Minister, Gender, Labor and Social Development, Honorable Betty Amongi. It's interesting. Kampala, swapping, Frank, you know, sort of. Minister of Health, Dr. Jen Ruther Cheng, she remains in her place. Minister of Information, Communication Technology and National Guidance, Dr. Chris Bariomusi. Hasn't he defended the government on TV, on radio, and anywhere and everywhere? I think he goes to the docket where his skills are very well placed. Minister of Internal Affairs, Honorable Kahinda Otafire. Minister of Justice and Constitutional Affairs. Do we have a name here? Not yet named. Do you want to suggest? No. Minister of Lands, Housing and Urban Development, Honorable Judith Nabakova. She remains in cabinet. The president talked about how he was very surprised that, she lost and work and all. And so he keeps her. And it's because the president said she's been doing a good job fighting for land in Mityana, so she gets a docket where the president wants her. Minister of Local Government, Honorable Raphael Majezi retains his place. Minister of Public Service, Honorable Miruri Mukasa. Let's go up the list. Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities. It took me a whole lot of time to get to know what antiquities is. But it's Honorable Tom Butime, been around for some time. Minister of Trade, Industry and Cooperatives, Honorable Francis Mwebesa. I think this is also a good There was a fake list that suggested another name on that. Yes, we won't mention names here. Minister of Water and Environment, Honorable Cheptoris. I think he remains where he's been. Minister of Works and Transport. We keep our general there. Then let's get to the state ministers here. And these are going to get more interesting. Minister of State, Office of the President, Economic Monitoring, Honorable Peter Gwang, moves from ICT. Okay. Minister of State, Office of the President, Ethics and Integrity. Honorable Akello Rose. What happened to the clergyman? Office of the Vice President here, Minister of State, Office of the Vice President, that is Honorable Mutasingwa Diana Nankunda. Office of the Prime Minister, Minister of State, Office of the Prime Minister, Relief and Disaster Preparedness and Refugees, Honorable Anyakun Esther Davinia. Minister of State, Office of the Prime Minister, Northern Uganda should be Honorable Kuyuchinyi Grace Freedom. She retains where she's been. I think we need to read that one twice. Which one? The one you're reading next. This one? Yes. Oh, yeah. Minister of State, ladies and gentlemen, breaking news. Minister of State, Office of the Prime Minister is Honorable Agnes Nandutu. I am Agnes Nandutu. She is a cabinet minister. Uganda never stops surprising.
Minister of State, Office of the Prime Minister, Ruel Triangle, Rwenzori Region, Miss Alice Kaboyo. Minister of State, Office of the Prime Minister, Bunyoro Affairs, Honorable Namuyangu Kacha Jennifer. She's been in cabinet, I think. Yes. Minister of State, Office of Prime Minister, Teso Affairs, Honorable Dr. Ongalo Obode. Minister of Agriculture, Industries and Fisheries, Minister of State for Agriculture, Honorable Chakulanga Fred Bwino. What will happen if we get to the top of the list or the bottom of it and one of us is on? I pray so. Minister of State for Agriculture, Animal Industries and Fisheries, Honorable Ravirama Bright, Doctor. Minister of State for Agriculture, Animal Industries and Fisheries. Fisheries is docket here, Honorable Andoa Helen. And then Justice and Constitutional Affairs, Attorney General, Honorable Kafuzi Jackson. Minister of Defense, Veteran Affairs, Minister of State for Defense, Veteran Affairs, Honorable Oboth Jacob Maxon, 4 names there. And then State for Defense, Veteran Affairs is the docket here, Honorable Oleru Huda, Minister of East African Affairs, Minister of State for East African Affairs, Mr. Magode Ikuya, name been around for some time. Education, Sports, State for Education and Sports, Higher Education, Dr. Muyingo Chrysostom, been in that docket for some time, and Mama likes her people. Yes. Minister of State for Education and Sport, Primary Education, Dr. Moriku Joyce Kaduchu, moves from Health, right? Yes. State for Education and Sports, Obua Dems Hansen. Sport, he understands the sport. Minister of Energy, Mineral Development, State for Energy and Mineral Development, Energy, Honorable Okasai Sidronius Opolo. That sounds a very name associated with the Catholic Church. Sounds very Greek there. State for Energy and Mineral Development, Minerals. Peter Lokeris. The Karamajong have there, man. Good. Minister of State for Finance, Planning and Economic Development, General Duties, Honorable Henry Musasizi. State for Finance, Planning and Economic Development, Planning, Amos Lugorobi. Been chairman of Budget Committee for some time. Good. State for Finance, Planning and Privatization, Honorable. I think she retains her. Yeah, she retains her place. Yes. She's now a gateway to the investment sector. State for Finance, Planning and Economic Development, Microfinance, Honorable Cheyune Haruna Kasolo. Some controversy in there. Minister of Foreign Affairs, State for Foreign Affairs, Internal Affairs, Oriemo Kello stays where he's been. State for Foreign Affairs, Regional Affairs, John Mulimba. Then we get to Gender and Social Development, Culture and Gender. In that ministry is Peace Mutuzo. She hasn't moved, she's been in there. State for Gender, Labor and Social Development, Sarah Mateke, Children and Youth and Children. Name doesn't ring a bell, does it? Doesn't ring a bell. But well, she's the minister there. State for Gender, Akelo Engola, and then Labor, Social Development, Employment and Relations there. Minister of State, Gender, Labor and Social Development, Disability Affairs, Helen Asamo. Then Minister of State for Gender, Labor and Social Development, that's Elderly Affairs, that's Honorable Gidudu Mafabi, I know the person. State for Health, General Duties, Honorable Bangirana Kawoya. State for Health, Primary Health Care, bring that name, Margaret Muhanga is now a minister. The rumor was she's going to trade. Well, she's still a minister. She is a minister, and she is primary health care. We'll be talking to her quite often about maternal health and all those things. That would be interesting. Hardworking former journalist, one of us. There's nothing like former journalist. She's a journalist. Minister of Information, Communication, Technology, Guidance, Minister of State for Information, Miss Joyce Sebugwao. Whoa. She's come from Rubaga, been in FDC. And now a minister. But also been associated with NRM for back in the day. She's now, congratulations to HT Joyce Sebugwao. Minister of Internal Affairs, Minister of Internal Affairs, State for Internal Affairs, General David Muhozi is a minister. Deal with that.
Congratulations. Fine man, fine man. Minister of Kampala, Capital City and Metropolitan Affairs, State for Kampala, Mr. Kabuye Chofa Togabye. I think Zambale needs to start from that point. Minister of Lands, Housing and Urban Development, State for Lands, Honorable Namuganza passes. State for Lands, Housing and Urban Development, Obiga Kania. Minister of State for Lands, Housing and Urban Development, Lands, Sam Mayanja. And then going down the list, local government, Minister of State Local Government, Honorable Victoria Rusoke, Public Service, State for Public Service, Mary Grace Mugasa, Minister of Tourism and Antiquities, we are back to that fine word, Minister of State for Tourism, Wildlife and Antiquities, Honorable Martin Mugara, State Tourism, Industry and Cooperatives, State for Trade, Honorable Gume Frederick Ngobi, State for... I think that's another surprise. It is a very surprise. Minister of State for Trade, Industries and Cooperatives. Honorable David Bahati. The Chiku ones used to call him Minister in charge of borrowing, but it's now left to go to somewhere. At least he's in cabinet. State for Trade, Industry and Cooperatives, Harriet Ntabazi in trade there, and then in environment in the same ministry, Minister of State Water and Environment, Honorable Beatrice Anywa, Mama Mavira, has retained her seat. Minister of State Water and Environment, Aisha Sekindi, that name has been around for some time. Works and Transport, Works is Musa Echweru, comes out of a disaster. And in a way, we have averted disaster by keeping. I think he played his part really in disaster preparedness. Yeah, he did. Not very easy one there. State for Works and Transport Special Envoy, Honorable Biamuka Mafred, Special Envoy. Okay. It's a new one there, the title. Right, Honorable Dr. Hakana Rugunda, Special Envoy for Special Duties, Office of the President, Ndogo. Special Envoy, Special Duties, Office of the President. Dr. Ruhakana Rugunda. Senior Presidential Advisors. Honorable Maria Chamba, the Senior Presidential Advisor, Industries. Honorable Betty Kamia, Senior Presidential Advisor, Lands. Ephraim Kamuntu, Senior Presidential Advisor, Economic and Manifesto Implementation. Sarah Kanyike, Senior Presidential Advisor, Kampala. General Eli Tumina, Senior Presidential Advisor, Security. NRM Secretariat. Richard Todong, NRM Secretary General from Deputy. Honorable Rose Namanja, Deputy Secretary General, NRM. Honorable Oundo Nekesa, National Treasurer, NRM, and then signed and sealed. Well, signed, no, I don't see the signed and sealed. I think it's an interesting list. It's a very, very interesting list. But it comes the pressures as well. A few surprises here and there. A few people would like to say congratulations to everyone that has made it to the list. It's been a tough one, but it's finally out. And personally, I would like to congratulate Agnes Nandutu. It's been quite a journey for her, and I believe she'll be an inspiration to the youth as she tells her story of where she's come from and where she is now. So if you are there and you've been rumoring and disturbing the whole nation, telling us that the Right Honorable Mama Mbabas is coming to cabinet, can you please apologize to all of us? Because he was not on this list. Apologize to all of us because I had so many rumors. Mbabas is back. Where is he? But it's a good list. It is a good list. It's safely and soundly a very, very good list. Thankfully, we both have survived being on it. Because who would have anchored tomorrow? Maybe come 2026, we will be on that list. And I guess that takes us into a short break. This is NBS Breaking News. Introducing Glovo, the app that delivers anything you want. When the game is hot, but you've run out of drinks, order Glovo and be the toast of your friends. Download the Glovo app today, and when you need anything, order Glovo and we'll deliver it in minutes. Who can handle all the madness in this? It's your friends. I want to say that I appreciate you guys so much. Wow! Your passion. This is your fault. Your romance. Cheers. Your drama. I invited VIPs, not gossips. Your heroes. It's
It's your moment with your stories. Made at home for your home. Because great stories start on DSTV. Therefore, understanding this model. Excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Hey, haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network. The key to creating a legacy is never giving up. Whether it's your job, your daily life, your ideas, dreams, or innovations, ask yourself this question: are you the one? Are you the one to change your community? Are you the one to transform your country? Are you the one to block the naysayers and drive to that goal? Register through your nearest incubation center or apply on the High Innovator online portal and propel your business to the next level. The High Innovator program is brought to you by NSSF in partnership with Mastercard Foundation. NSSF, a better life. It's a brand new day, yeah. Let your beauty show as your hair glows. With Radiant, everything comes to life when you arrive. And should you ever look back, let it be to gaze upon your radiant day. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Rise up, African queen, fix your crown, yeah. Radiant, look good, feel great. The Ministry of Health informs the general public that a free vaccination exercise against COVID-19 started in March 2021. Since the vaccines are not enough for everyone, the vaccination is starting with the following groups of people because they are most at risk of getting COVID-19. Health workers, teachers, security personnel, people above 50 years, people aged 18 to 50 years with underlying conditions such as diabetes, hypertension, heart, kidney, or liver disease. COVID-19 vaccines are safe, effective, and free. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, USAID, and partners. John R. Musinguzi serves as the Commissioner General of Uganda Revenue Authority, an organization mandated to assess, collect, and account for central government tax revenue, as well as advising the government on policy matters relating to all revenue sources. His mission is to have Uganda fully fund its national budget by rallying all efforts of eligible citizens and key economic players to work together and liberate the nation from the burden of borrowing. Mr. Musinguzi has reinvented service delivery at URA by instituting several all-inclusive initiatives premised on the organization's recommitment to being a listening partner, more efficient and transparent, guided by the values of professionalism, integrity, and patriotism. He serves as the board chairperson of the National Information and Technology Authority, NITA-U, where he has been instrumental in shaping the Ugandan ICT landscape. He has also served as the senior presidential advisor to His Excellency, the President of Uganda, on ICT and investment matters. He holds a Bachelor of Science in Mathematics from Makerere University and a Masters of Science in Computing and Information Systems from the University of Greenwich, UK. Introducing Glovo, the app that delivers anything you want. When you're missing the right ingredient for your wonderful meal, order Glovo and wow the ones you love. Download the Glovo app today, and when you need anything, order Glovo and we'll deliver it in minutes. Who can handle all the madness in this? It's your I friends. want to say that I appreciate you guys so much. Wow! Your passion. This is your fault.
Your romance. Cheers. Your drama. I invited VIPs, not gossips. Your heroes. It's your moment with your stories. Made at home for your home. Because great stories start on DSTV. The StarTimes Uganda Premier League continues. Catch the action on Sanyuka TV. Sanyuka TV is on the StarTimes decoder, channel 222 and 403 on satellite. The StarTimes Uganda Premier League is brought to you by MTN, the official broadcast partner and the #1 supporter of Ugandan football. You can also follow the conversation online at #StarTimesUPL, #Sanyuka Updates, and #MTNUG Football. The key to creating a legacy is never giving up. Whether it's your job, your daily life, your ideas, dreams, or innovations, ask yourself this question: are you the one? Are you the one to change your community? Are you the one to transform your country? Are you the one to block the naysayers and drive to that goal? Register through your nearest incubation center or apply on the High Innovator online portal and propel your business to the next level. The High Innovator program is brought to you by NSSF in partnership with MasterCard Foundation. NSSF, a better life. Welcome to Afro Mobile, the king of Ugandan content. It's a mobile app with all of your favorite programs in the palm of your hands. Latest breaking news, video on demand, live streams, music, sports, lifestyle and entertainment. Play, pause, rewind, download and even share all of your favorite shows from up to 15 TV stations, 50 radio channels and 10 news outlets, all curated from a trusted and resourceful network of journalists. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro Mobile app and enjoy a world of limitless wonder. Afro Mobile, the future is now. Therefore, understanding this model. Hey, excuse me, lady. Who do you think you are? A queen? Hey, haven't you heard? Get Airtel Chillax bundles and browse like a queen. Get Airtel Chillax bundles that do not expire and browse like a queen or king. Dial *175# or use My Airtel app. Airtel, the smartphone network. You will always know when you're in the presence of the finest. There's just something different, something unspoken, something intense, an allure so bold, a quest so rich. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. You will feel yourself become one with its essence. That's how you will know you've met the finest. Tusker Malt Lager, 100% malt, slow brewed for fuller flavor, now in a distinctive new look. They are in your food, in your water, in your gardens, and in the air you breathe. They are a nuisance in our communities and are hazardous to our bodies. Plastics are not just a government, but also a personal problem. They affect your children, your grandchildren, and great-grandchildren. They negatively impact generations. No matter who you are, where you live, or what you do, plastic pollution affects us all. Our environment, our responsibility. Taso Butonde. This message is proudly brought to you by Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Uganda Breweries Limited, Stanbic Bank, and NBS Television.
could handle all the madness in this house. It's your friends. I wanted to say that I appreciate you guys so much. Wow! Your passion. This is your fault. Your romance. Cheers. Your drama. I invited VIPs, not gossips. Your heroes. It's your moment with your stories. Made at home for your home. Because great stories start on DSTV. Well, we end this bulletin saying congratulations to all those that have made it to cabinet. And don't pop the champagne yet. There is something called the Parliament's Appointments Committee. Vetting Committee, I think it is. Yes. There, your papers and many other things. But I am still coming to grips with Right Honourable Robina NABBANJA as the Prime Minister of the Republic of this very Uganda. Do not ever count yourself out. Remember, the first time she got a ministry, the President said, agenda boku moraro. Moraro yeyongede. Zambari. But I think the women are well represented. Vice President and Prime Minister. naye nti waliwo era ekikulu nga bw'oyogedde wali ng'ogamba nti waliwo kye balina okulinda naye genda wali mu Parliament gwe tojjukira omugenzi Seya bwe yamala n'otugamba nti mbayise ku pate naye byavayo ne bitatambula bulungi n'olwekyo kale katulinde ako akakunguuta akasembayo tulabwe binaatambula naye webale nnyo webale ddala naye bannamulire mufunye nnyo nammwe Agnes Nandutu mwali mukyabanja bannamawulire mufunye Samson Kasumba kankwagaliza obudde obulungi ne munoshira okutuusa tunaddamu okulabagana nze Zambali plus Mukasamba ndi Barometer Kasameme bingi webiri naye ekikulembedde byonna ye cabinet efulumiziddwa mu bwangu obw'ekika ekya waggulu wadde nga n'ebira tugenda kubyogerako nekkiriza katsoke tukole bwe tutindyoke enkomewo tutandike. Akasatiro COVID-19 azzeemu okuteevuunya ekigambo ekyo bannange nga bannansi basudde ennanga gavumenti ezuukuse na bukwakulizo. All schools and institutions of higher learning to close for 42 days. Amasomero n'amasinzizo bizziddwa ku muggalo enkuŋŋaana ez'olukale obubaga n'ebizeefaanaanyiriza byakukkirizibwamu abantu 2 bokka. Ebizibu bingi ekisooka abazadde tetubeerawo abazadde tukeera kweyiya era ogenda okudda omwana oba tomanyi oluusi nga oba wakasiibyeyo oba yatambudde kugamba bizibu nnyo ati olaba lw'okuddawo neera eyaggwa basinga abawala baali mbuto otaasa kirwadde naate mweyongeramu ebintu ebirala. Mpulira ntandise okukula omanyi body changes z'abawala. Twawulidde bubi nnyo ne tulowooza ku bazadde baffe baga okuddamu osasula fees. Gavumenti yagaddewo naye tetufuddeeko nti tetuwadde buyambi. Somero gaffe galina loans banks zaagala gatwala ate tetufunye buyambi. Tubadde twakatandika okudda engulu mpolampola ng'ate n'ekyamazima abasomesa badde tebalabika abasomesa baabivaamu so tujja kugenda okutuuka ntwesange nti akadde kajja kugenda okuggwako oba akadde ke yatuwadde kajja kuggwako ng'abasomesa tebakyaliwo. We debated this issue very seriously. Tewakyaliwo nnyo ssuubi aba yaakatandika okufuna ku ssuubi ate ng'essuubi likola kiriggwawo tulekeddwa nnyo mu bbanga era katugende tulime mwanyi abaana bwe banaakomerawo nga ffe obusomesa tubuvuddemu. Omuggalo gw'ennaku 42 bannakampala bangi gubasuza bamyumyulango gw'okwetegula Kampala newankubadde ebimu ku biragiro tebikkiriza mmotoka wadde ez'obuyonjo okuva mu disitulikiti emu okudda mu ndala. Omuwendo gw'abannakampala ebyuyu n'ebyalo bwe gwegasseeko nnamwengi w'abayizi abataabugumiza na mboge ku masomero ab'ebidduka kwe gufuula omugano olwo paaka za takisi ne bbaasi ne zifuuka ebisulo. Leka tudde mu kyalo tukendeeza okusaasaana kw'akawuka ka COVID. Mu bufunze tuli mu katuubagiro era okusoberwa kye kinnyonnyola embeera y'abatambuze. Wabula ebyo ng'obimya amazzi olugambo oluwunyeera olw'okulwa okufulumya okulala lwa minisita mu kisanja kya Museveni eky'omukaaga lukyatakuza bangi emitwe. Baani abalindiridde ebifo mu gavumenti ya NRM akatuubagiro ke tulimu n'ekirwadde kya COVID-19 kw'ossa ensonga ezeekuusa ku bino lye tuba na Barometer lye batuuse okusoosootola.
akasameme kwaniriza olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 mwezi guno gw'omukaaga lunaku bwe lutyo omwaka guli ogwedde terwali lulungi ddala Burundi lwe yafiirwa president era leero ndabye ku nnamwandu akozeewo enteekateeka y'okumujjukira ng'omwaka mulamba guweze era nga ebyayitingana byalaga nti ekirwadde kino kye kyamutwala n'olwekyo covid tulina okwongera okumwerinda olw'embeera efaanana bwetyo South Africa minisita ow'ebyobulamu akakiddwa okugenda ku luwummula olukake anoonyerezebweko yawuutanya obukadde bw'ensimbi za $6 nti mu mirimu egyo gy'abadde aliko newankubadde ensi emwana nti akoze bulungi nnyo era alwanyisizza ekirwadde n'ebirala ne bitatambula bulungi n'olwekyo ali mu kunoonyerezebwako ensimbi obutakola kye zirina kukola naye amawulire y'amasu gega cabinet efulumye wano mu ggwanga lyattu erya Uganda Honorable Godfrey Chiwanda Subi tuli naye wano Nambanja ebivuddemu namwe mujja kubitegeera ate naye mwebaza musajja mugumu munywevu abala ebigambo bwe biyita bayinza okubula nali mbaddeko ne Honorable Simeon Nsubuga cabinet bwe yafuluma bweti ne mugamba nti weerabyemu tiseerabyemu era tojja kuddamu kundaba nakati siddangamu kumulaba Honorable Nsereko naye waali Honorable Betty Namboze waali Honorable Omushana waali butagenda kuba naye Honorable Robina Nabbanja tubadde bakuba naye naye amawulire agafulumye ye Ssaabaminisita wa Uganda alondeddwa n'olwekyo ayagadde yeekwekemu yeetereeze agende okujja ng'ebigambo bitambudde bulungi kwa akasimu k'ensebyo okufuna nga kalaga nti sijja kusobola kujjaawo waliwo ebitagenda bulungi birina okusooka okumaliriza muzikiriza leero tutandikirewo kwate wali mugenyi gwengenda kuba nti bubuuza ku bantu ffenna nga bwe tuli n'olwekyo olukuwa akazindalo nga tutandikirawo butandikizi ntera okuwa feva ya muntu nga mugenyi naye Nsereko obadde wano Honorable Nambozi obadde wano mwe mwana kati sinaako mugenyi gwe ndaba Nambanja natana kufugana chief whip kati sirina chipya naye sagala ate mubeere ng'ebadde South Sudan Lieutenant General balwanaganye ne bodyguard we ne bakubagana amasazi kati njagala musigane nga mwewe ekitiibwa kakati agwe tugenda okutandikira ebibadde okantandikira kuwona bwe kiwanda n'obuvumu bwo tugenda kwogera ku nsonga nnyingi n'okusingira ddala ebyabaddewo ku enteekateeka empya ya president ku kulwanyisa ekirwadde kya covid naye waliwo kino ekyokya kitayinza kubuusa maaso katukitandikireko kituvuge okutuukira ddala mu covid cabinet list efulumye byokozeko bikoze era okyali Nambanja wadde nti wali sina amannya go sinakulaba tutandikiraawo kati ekisooka twagala okuyuzaayoza president olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga omukulembeze w'eggwanga okutuwa cabinet kubanga cabinet badde esiba ebintu bingi mu ntambuza za parliament n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu ate ennaku zino bunkenke obadde bungi nnyo kasookanga president alayira ate ne government ya opposition nefulumya obukulembeze newankubadde nayo tenafulumya cabinet ate oluvannyuma ne wabaawo n'ebirala bingi ebadde bigenda mu maaso naye nze kye mbadde mmanyi nti president naye abadde mu katu ka parliament kubanga okusinza ku constitution emulagira okulonda baminisita 21 okujjako nga amaze okufuna approval ya parliament naye bwe yasinkana parliamentary bwe yasinkana caucus ku olunaku lwajjo n'abategeeza n'abagamba nti nja kusabayo munyongeremu ekifo kimu ku baminisita abadde 79 bafuuke 8 okusooka ndowooza nti ekyo nabadde ndowooza nti yabadde naye alindako either parliament emale omuwa approval kuba caucus yes caucus eba ekuwadde but it's not an approval of parliament ekuba parliament erina okutuula yonna n'ekiyisa eno kiyisa okusinza constitution n'emala okiyisa however president yabadde alina otuweereza problem before nga alina okuweza parliament amannya abiri erya vice president ne prime minister ekyomukisa omulungi ku mulundi guno okusinza ku listi bunaka abantu bagamba bakyala naye ndowooza kuno tewajja kubaamu complaining vice president mukyala prime minister mukyala deputy speaker mukyala so yes nebidira first deputy prime minister honorable Rebecca Kadaga bakyala normally botunda ku list y'abantu omukaaga abasooka honorable Kia Nakadama honorable Janet Museveni nga tunatuuka na kuba ministers but at least the first hierarchy y'abantu omukaaga president vice president
speaker of parliament deputy speaker ne saabalamuzi katolede ku bifo ebyo ebisatu omukaaga ebisooka I think the prime minister omukaaga omusooka already bigabiniddwa abakyala basatu n'abaami basatu nze ndowooza nti ekyo kijjayo omulama bonnako abantu gwe bagamba nti banange abakyala of course ne boogenda mu details za cabinet yonna okutwalira awamu nze ndowooza ekikulu ennyo ku cabinet ku mulundi guno kumanya nti it's time nga buli lunaku bwe tubadde tukole abantu tuteekewo enjawulo abantu boogera nnyo oluusi ku bunene bwa cabinet bane cabinet nnene abantu 8 nenze ndowooza singa omuntu aba agenze n'akola n'agattako kubanga ekisinga obukulu kwe kugattako kati omusala gwe bakuwa oba ekirala kibongerako kiba kitono kaba katono okutoola ku contribution gy'oba okoze kibanga bw'ofunye omuntu awaka badde mupakasi waka nga jjajja kukola mirimu naye ng'emirimu gy'akoze n'agamba nti okakuggyeko singi 15,000 maybe buli lunaku naye ng'okusinza ku mirimu gy'akoze gyongeddeko emitwalo 2.5 oba 3 so kitegeeza nti contribution ye bwe banga ebadde weeri naawe kenyini ojja kusigala nga teweevuma ani akwewunyisiza mu kulonda kuno nga ggwe wadde mubeerayo eri nga bannambanja ne muwaayo n'amannya ani akwewunyisiza nti nazze ne mbadde naye sibusuubira but of course yes tubeera mu kibiina nga of course president asigala president ayina ye obuyinza bw'okulonda abantu bayagala okulonda which is okay naye gwe nabadde suubira nnyo ndowooza yandibadde Jessica Alupo okubeera vice president si lwakuba nti talina busobozi naye kwegamba nabadde simusuubira nnyo kwekyo ekifo ne honorable Robina Nabbanja ayina obusobozi bwonna but of course nabadde suubira nti asobola okgenda kuba prime minister naye ng'obusobozi bwonna mmanyi abulina nasaavinga ne Robina nali karadisi ne Robina abadde minister nange Robina aliko commissioner wa parliament Robina abadde n'ebifo bingi ku mundu gwe yakoma ku ndebolebo okufuuka deputy speaker wa parliament ya Uganda actually ayita museeke bulungi nnyo n'agiyitamu but I didn't nali nti kubanga ne ku bantu abaali basigadde by the way bwe twali nga tubasunsula omuntu omu gwe twali tulaba nga lwakuba nti maybe ayitakoze mobilization early was honorable Robina Nabbanja mu bantu abaali bazze ku bakyala abaali bazze she was really ngolaba afaayo so nze ndowooza nti ekisinga obukulu mu byonna kati bano Katonda baatuwadde era be tulina okukola nabo yes teri bukulembeze butava eri Katonda yes teri bukulembeze butava eri Katonda kati bano Katonda batuwadde nedda era yalungamiziddwa tuloza nti president yalumaga he was led by Katonda namuga nti bano bemugenda okukola nabo nze ndowooza nti it's okay kyetwetaaga okukola nga bannayuganda ffena tetusobola kubeera ku cabinet mulundi gumu nze nali ku cabinet waliwo abalala bataalonda okimanyi mwezambaali nze ndowooza waliwo abalala bangi basuubira buli banonda ate abaali basuubira okulondebwa bataakola ki abataalondebwa nze ndowooza it's a very good opportunity buli muntu obanga asobola okusaavinga mbadde n'abantu n'okumanyira bayitha abantu balina n'okumanyira ekigambo foma nakyo kibenga si kipya nekubakanga tekibakanga inga tekikuganga manya nti ojja kubeera ku former MP eyaliyo yes former minister eyaliko kino so it's very important nekyabantu okukimanyira baleme nga baba bagenda mu bukulembeze tebabugenda mu kufana kuwona tinze besibeera kino era kubanga manya nti wali tonnajja waliwo abaaliwo aye ne bwolivaawo waliwo abaligenda okuddawo kati goba okitwala n'oluwuuza nze era nze bwe mbanga siriiko ensi tejja kugenda maaso ejja kugenda maaso nga tolinawo oyinza n'okufa ne bakuziika enkeera abantu ne bakola ebintu wala ebiseera ebimu onako olumu waliwo olumbanga mufiiriddwa omuntu nogenda okuyita ku bantu nga bakuba byuma byabwe ennaku ezo twali tugende wa Jeno Katumba Wamala okuziika muwala we kale nga mpita ku bantu bakusindika matooke gaba nengamba kati singa kyabadde nga even if had Janet gone era activities zino zonna abantu nga basala nanansi zaabwe abantu bakola ki so toli wa kitalo nga bwolowooza twali tulabya abanene emirembe webale nyona lebe Kiwanda njukiza akayimba kwa Prince Job Paulo Kafero yakatwegattako tutunulidde cabinet list eno president yakafulumya nakiye kijogerwako kugu yakatwegattako vice president honorable Jessica Alupo
Honorable Prime Minister Honorable Robin NABBANJA, First Deputy Prime Minister and Minister for East Africa Community Affairs Honorable Rebecca KADAGA n'ebifo ebirala abayingidde mu kkobe endabe Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo ng'ate munnakibiina kya FDC n'anzijukiza kiri President kyabadde atera okugamba nti aba opposition tuteesa nabo abadde batera okunsumba be-NUP bano katandikira Honorable Nsereko Cabinet list n'efulumye ekuwaaki. Ekisooka obuvunaanyizibwa bubaawo mu ssemateeka obwa Mwami Museveni okulonda abo baanaakola nabo. Bano abajja baba bayambi be mu buli mbeera. Nsooka oyo kwozaayoza abatuuse ku buvunaanyizibwa buno obw'okuweereza eri eggwanga lino, kubanga obuvunaanyizibwa obubaweerebbwa bwe bujja okukozesebwa okubalamula. Of course buli omu ali surprised, naye nze siri surprised kubanga President Museveni kituufu awa abantu be abamuwuliriramu. Oyinza okubanja wootawola. Kakati bw'otunuulira kabineti ti President Museveni yavudde ava mu West Mwankole. Omumyuka we n'ava Etteeso kuba ku luno Etteeso baamuwa nnyo. Her Excellency Jessica Alupo, Major retired. Then nodde e Bunyoro nayo baamulonda nnyo n'ajjayo Oweekitiibwa NABBANJA. Okitegeera n'aleetamu abakyala ate ng'eno bwawummuzaamuko ku bakadde. Okirabye kati bwe kiri kakati tokyamugaa kiri nti bonna bakadde. Najja e Busoga n'ajjayo Right Honorable KADAGA ye n'amukkakkanya. Kubanga ekyo tetuyinza gga nti yamuwadde nnyo ye yamukutte n'amukkakkanya. Kakati ayagala okumuggyamu kiri ekyali kiga nti gwe yali aga nti obwa Vice President temuli makulu. Kati ddira ddala wano wansi kwega aweereze sigino nti nze buli kyenjagala omuntu asobola okinkolera. Ekyo kati nakyo President Museveni n'aba nga akiwangudde nti osobola okunjeemera naye nsobola okulaga nti nsigaza obuyinza ate nsobola n'okuzza kubwa nga bonoga nti personal assistant. Naga nti kakati g'ofuuse special presidential advisor. Bw'otunuuliramu n'ekirala nti President Museveni ayanukudde Buganda n'agiraga nti you mean nothing to me, temwampa nange sibawa, which is true. Tukyalina kakati nze kati kankubuulire mu region omusingo anti mwe mwagala nnyo okushuka kootinga mu region politically balese kanso kiri wakiwanuka atone general mukulu sinayogera ku kiryo ekyo ekifo ekyatone general President Museveni azaakiwa abamu kubamuweereza ng'abantu be. Ekyo tokibalanga kati okuviira ddala ku Oweekitiibwa abaddeko kati ebyabiwa bantu be. Sikati bwana kiryo wakiwanuka n'omuteeka mu kalulu ayinza n'obutadda. Kati nze nkabirwa amwadde energy and mineral. Anti nze nkugambye asoose loyalty. Ngambye abaali abagonvu gyali. Si nti oba abantu babeetaaga. Then nadde eri Obuganda n'abaga nti mulijjo mulowooza ekifo ky'owa Vice President, Prime Minister mu bifo ebisooka mu gavumenti. President, Chief Justice, omumyuka wa Chief Justice, Speaker, omumyuka wa Speaker, Vice President si wammwe. Kwegamba ayagala obbalaga nti olulala kakati zaawule. Era nze ekyo nkyebazaako Mwami Museveni nti abantu bulijjo bambi abadde bakyayinamu akakunkunoga nti osanga luli tebyatambula bulungi mulekerawo okulimbira abantu bemusanga ku makubo ne mubaga nti akati naye abalaze bwatu musigale ku kyammwe naffe tutambuze ekyaffe. Mpozi simanyi gundi religious inclination ya Right Honorable Jessica Alupo. Kubanga kakati Deputy Speaker Mukatuliki ndowooza ne Jessica Alupo simanyi wa Protestant wa Mukatuliki, but norms have been broken. Era yagamba nti people are up for surprises. Of course we are living in a surprising world. Honorable Chiwanda again nti yeewunyiza nnyo ekya Right Honorable Prime Minister NABBANJA nze naliko naye wano ku Barometer. Nerera abadde ajja. Era nerera abadde ajja nga mwesunze.
right bwana Kiwanda former minister wewuunya ki mu government antuulira kakati surprise ki why yes she's fit to be a member of parliament and the prime minister era luli yatugamba alina higher certificate ya diploma awo n'agyogera ng'ate ebyo ebisaanizo byonna bisobola ki okufuula kakati bwe waliwo ebisaanizo ebisobola n'okufuula abamu ba presidential candidates at that level nabo nga bye bayina lwaki lwaitonera bonna bbanja gye baagaba obululu obungi okuva e Bunyoro tabeera nga kakati Kadaga yalina okugamba ow'ekitiibwa Nabbanja mbeeko nekyenjogera wano anti ebintu bwe bityo bwe bikola ki bwe bikyuka naye mu kino abantu baffe bayige mu byonna nti mu Uganda w'osanga wokka ng'abantu bakuba embuto era ne bategeka n'obubaga nti omuntu bamuwadde obwa minisita mu nsi endala omuntu abuuza kati bino mpadde byaki kuba guba mugugu eno baba kuwadde era n'ekyalo kyonna kitandika okuba eŋŋoma minisita batuwadde ekifo ebiseera biri ebyedda wabeeranga ne kabineti entono tugeze bwetunulira kabineti ya Amerika mu bunene bwayo era katesukka n'abantu 35 naye Uganda mu butono bwayo nga twakava n'okwewola ssente za budget support wano wennyini wakabeera wano ne tugaa nti a budget etulemye okuwanirira ate Uganda eyeewola ku Amerika yeeyina baminisita 8 Amerika ewola Uganda eyina baminisita batonoko kwabo so omukulu yajja n'agamba luli n'agamba nti ekinjagaza ennamba eno service delivery naye ekyo si kituufu kubanga nyinawe nabuuza neŋŋamba era mwami Kiwanda ono anaatunnyonnyola President bw'abaaga service delivery yemuweesa baminisita abangi ng'eddagala ki bwe lyali ligenda tugeze Kabaale ne lirema kutuuka olw'okuba baminisita baali tebawera 8 otegedde oba nga mmotoka ya desiki ki oba ey'ebizimba ki eyali erina okutambula mu kifo n'etatuuka n'olwekyo bino Mwai Museveni abikozesa okugezaako okubeera baamatiza kubanga abantu ba wano baagala nnyo titles ow'ekitiibwa Kiwanda ayingidde minisita waaki wa byabulambuzi genda ye wa Kiwanda omugamba omwana wange asaba mulimu ajja kuzza enaggayi nkubuulire tie wano waliwo abayina obuyinza tie ffe tuyina bifo tie permanent secretary oyo bw'oba tomulabye wano omulimu tegukola ki teguliiwo emirimu egisinga obukulu mu gavumenti byebifo bino wammanga njagala mubiwulirize bannansi era byebyenkizo ne bwe muwulira nga balonda minisitule esooka abeera president ekyokubiri abeera prime minister muwulira ekyokusatu ye minisita ow'ebyensimbi akwavuwaza oba akugaggawaza bw'akeera enkya n'akuwandiikira tax waiver nti gwe tojja kusasula musolo ogwo aba akwongeddeko bugagga bw'akeera enkya n'agamba gwe bakaliga omusolo ogwo oba ojja kweyongera okugusasula era oba oyongera kwavuwala ekifo ekyokusatu ye minisita controlling ebyenjigiriza ekyokuna minisita controlling ebyenjigiriza kubanga buli kifo kyogenda okusabamu omulimu wabaayo ebyenjigiriza emyaka 2 ekyo ekifo kibadde tekizanyirwamu mwalimu ow'ekitiibwa Nuwa Amanya Mushega bwe yalinga avaamu bwati mwatuulamuko bitamazire kakati mulimu maama Kataha Janet Museveni yatuddewo Alupo yali ayisaawo bivulu kati nkubuulira amazima who wields real power budget yonna weegenda bw'otunuulira budget zino zonna zenjogerako ze zisingamu enkizo scholarships zonna okufuula kyoli n'okujjawo oli n'okuteeka ewala nazo ziyitaawo so bino ebintu temubyogerako nga mubibuuka bubuusi wano obuyinza we buli ekyokusatu yatone jeno ekyokutaano kale nga nzyango nti atone jeno abeera muntu wankizo sijja kutwala mu ministry ya defense kuba eyo president yagivunaanyizibwayo abasigaddeyo baba bifaananyi omulala abeera governor wa Bank of Uganda Governor wa Bank of Uganda mukulu nnyo so bino ebirala byonna bye mulabako nti ministries babawadde simanyi eya water agriculture ezo zonna mperekeze naye ekyamazima ne Kiwanda akimanyi nti akuŋŋaanya ssente
yali mu revenue ekyo kifo kikulu bakuwa bwa minister naye nga commissioner general wa URA munene nnyo kusinga bw'otuuka mu ministry ya works si minister yaba n'amaanyi sente zisinga ziri mu nguudo ziri mu standard gauge railway eyo twakagyewolera ndowooza kumpi trillion namba tugyewoze okulifabishinga standard gauge railway eyo committee weeri ne minister tagirinaako buvunaanyizibwa ministry eyo ya works mulimu UNRA agitwala ye mukyala Kagina mu ministry ya water and environment ng'osigaza kitiibwa kya minister naye mu national water waliyo omwami mwebaze oyo akwata ekitongole kya national water gweno bakuyita title w'ekitiibwa minister nti azze baba akuweerezaayo bw'ogenda mu ministry ya minerals okitegeera ebyobugagga by'omu ttaka byonna ekyobugagga ekyenkizo kiri mu mafuta era akikulira mu national oil company n'ebikwataganako bw'ati ye mwami Ernest Lubondo njagala obeere ng'owuliriza mu ministry y'ebyensimbi obaamu bw'oti nti gwe Matiya Kasayija naye nga permanent secretary ye Keizi Mwakanizi era ye secretary to the treasury ng'akwatagana naani ng'akwatagana ne mwami Mutebire kakati gweno osigaza title naye ng'alina omukono gwe mulala kakati ebyo byonna ze ministries zino mwami Museveni akuliyetinga bifo nti ab'Ekkalamojja mwafunye nammwe musanyuke naye nga wallahi minisita gwabawadde oyo w'Ekkalamojja talina na gwayinza kukubira simu nti abaana bammwe bali ku nguudo ne babajjawo Nanduutu agenda kukola ki abaana ab'Ekkalamojja bali ku nguudokuwulira ekyamazima Nanduutu bamuwadde okuwulira nti n'abagisu bafunyeeyo minisita wa Kkalamojja affairs era nammwe bannamawulire mujja kuba eŋŋoma nti kisoboka munnamawulire okutuuka naye nga wallahi abalina obuyinza nti bw'ogenda mu ministry ya lands alina obuyinza ye PS Okalanyi kiriza obagaana bano baminisita babakuleetera for window dressing n'omugaa nti sayininga wano ebbaluwa era nkubiriza baminisita abagenze mu ministry zino mubeere nga mukimanyi nti nga bannammwe bamwami Kiwanda bwe babaddeyo ne batuulira amabaluwa g'abantu nammwe nja mugenda kufuluma wabula mwami Kiwanda kyenjagala nze okubuulira oye mwami Museveni ne bw'onojja n'omusiiga ekizigo yagga atalina mukwano gwe abasigadde mu muyambako kuweereza empeera yo yeeyo wasiga bijanjaalo toyinza kungula ffene kuki kyekyo kyennyini ne bw'onoobuuza kuki nti akwanukudde gwe national vice chairperson noge mazima ne bw'onoomusiiga akazigo anti wulira kati kankulage nti ba national vice chairpersons b'ebitundu okusinziira ku seeke kwe muli baweerebbwa enkizo n'okusoosowazibwa anti kati nkubuulira nti bw'otunuulira mwami Kiwanda n'omulimu gw'abadde asiibako wano ne bannamba nnyabwe asiiga akazigo wallahi oyo ye Museveni bw'afaanana bw'atyo ne bw'onooseka ne bw'onaamwenya yeyo empeera gyakusasudde ate gwe kino tosobola kyogera yakuwa gwe wawagira olanya n'osuulawo nsereko golooza ekyo kyali kitono lindako katono okubanga wali chairman wa Buganda Caucus nga Nsereko yeesimbyewo ku bwa deputy speaker mu kisanja kiri n'owuba fulaga y'olanya golooza lwaki Museveni yali takusasula kaakati yali akwebaza ki kati oba lyanona kati then toteekwa kumusiiga nziro olwokuba tanonze mwami Museveni nze mwebaza simusiiga nziro nti bano bakiwanda bakomerere banyige bayige nti bw'ogenda nga yogera amazima nga bwe wallahi nkubuulira omusajja ne bw'onoomusiiga ekizigo n'okimumetta yo yakulazeeko ku kikyali nali wano mwami Kiwanda lina katono nti Kisekka omugenzi Kisekka ku bintu bye yakola mu struggle ya mwami Museveni Kisekka yagenda okukomawo nga n'emmotoka bazimuggyeko ku airport oyo omu owokubiri ajabudu nadduli nakati ali waka akukuluma naye nga buli bwowooza akasaka gatwali mu kasaka ne bannaffe sika nti kino kibinnya eri Kiwanda naye mpa abalala bagenda okujja bafaananeko Kiwanda nti mubeere n'ekyokuyiga kimu ekyokusatu anti ngenda muwa ekyokulabirako ekyokusatu
waliwo mukama waffe yabadde wali era bambi webale kuwumula owekitiibwa sekandi muwekitiibwa era gyabadde aga nti nze sibala kwogera sebo I salute you excellence sekandi wumula bulungi naye ono Kiwanda ye munnanga ate tajja kunyiga kale honorable numbers katusoke tutunulire komando omukulu agaye tutegeke n'empaka z'obubi tutunulire cabinet eno efulumi mu dakiika ettala esooka Amiri yakyambadde senior president's advisor ono Betty Kamya senior president's advisor abasandise mu advisor twandikirawo njagala kulamusa kubatuuliriza agamba segulira emandwa etule nga bye yalagula bituukiridde bino ebintu bino ebimu mukama wange abamu twabirengererawo naye eno gye bayita kabineti jayo essuubi jayo ki operation jayo essuubi eri bannayuganda bw'otunuulira kabineti eno jayo essuubi nti osobola okumalawo obuzibu obubadde mu Uganda nga tubwemulugunyako ng'obuli bw'enguzi nga obutabaawo demokrasi nga okuba n'abantu mu mawofiisi nga tebagasaana nga tebagatuukiramu bulungi kati bannayuganda gye tuli abadde alowooza nti mwami Museveni asobola okukozesa ekisanja kino neyeddabulula jayo essuubi kakati n'abantu abaweereza boksa luli nagamba mwanyinaze oyo nti akatabo ka Animal Farm mulimu endogoyi gye bali bayita boksa eri endogoyi yayagala nnyo independence yaba wansolo ng'ekola obuteemaliramu ng'era esiiba egamba Comrade Napoleon is ever right. Honorable Comrade Napoleon does not do wrong. Era omulabi oyo abadde awo Kiwanda bakyogaana okumanya omuwendo gw'ogula abadde awo ng'agamba era omukulu waddembe ffe abamukolera ennyo okutuyiwa kyabadde ategeeza ate ekisinza okuneewuunyisa nti oba kuba abakadde twabawadde obwa minisita manyi obwa MP President Museveni si mwetegefu ku reforminga kintu kyonna oli gwe nakunyumiza yagamba akazungu kakuba diggolola nseke bwe wayita ennaku n'agamba bannange ndi munakuwavu golola okubba ekisipi ky'akazungu kange amanyi golola baamukuba eŋŋumi naye ate bwe yamala n'akwakkulawo omuki ekisipi nadduka nakyo KADAGA otutta ekifo kya Kiwanda ndi munakuwavu KADAGA otwala ekifo kya Kiwanda wange Kiwanda bulijjo omwagaliza kya Honorable Jessica Lupu bulijjo omwagaliza kya Vice President yali asuubiraawo wa era nze ngenda First Deputy Prime Minister Honorable KADAGA otutta ekifo kya Kiwanda kya Kirunda kivedinde anti Kirunda kive Jinja bwe yafa abantu bali basuubira nti omusajja agenda kukozesa omukisa guno okukkiriza nti ensi eggwanga Uganda lye lisinga obuto namba 2 likwata ekifo kya 2 mu mawanga agalimu abaana abato abangi era ffe bwe tugenda mu nkuŋŋaana eziri international ne batwanjula abantu bonna batwewuunya nti ababaka ba paalamenti nti abato bwe batyo olaba lumu nagenda e Malaysia be nagenda nabo ne bagamba nange abawala wano abalungi abato batuulako batugende tunywerekeyo ku mwenge mubaagala nti tubatwale wasangayo abakazi abalinganga nze nebabaga nti abantu bano be bavubuka baku ffe gye tugambira nti abantu bafa mangu baba e Malaysia bagamba nti ekizibu ky'eggwanga kubeera na ordination ku average buli muntu awangaala emyaka 74 bw'ogigatta eyafa nga baakamuzaala n'eyakaddiwa ennyo bw'ogabiza omuntu eri asuubirwa okuwangaala emyaka 74 kakati mwami Museveni gye nzize ku kabinenti ye
Tuwaliwo ababadde basuubira. Mwami Museveni yalabye challenge y'abavubuka gye bamuwadde. Nti akimanyi n'okimanya nti okuddamu okutufuga yakubye bwana buto busu. Abavubuka bakubye eki busu. Nga basuubira nti ebifo bino nga Kivejjinja bwavuddewo kijja kuddamu ku musaayi omuvubuka Kiwanda. Bambi Kiwanda. But the vice president is even younger than me. Kusaasidde nnyo bambi. Kubanga otaddeyo omwoyo munene nnyo. Oyo mu kisanja kino mwe yagamba n'atuuka okutuusa Museveni. Ku byobusatu. Kamala kino nkubulya Kiwanda kye yagamba. Kale kisemba yuko Kiwanda. Tutuuse n'okukuba akabonero nga tusaba nti ku linnya lya Museveni n'erya Janet n'erya Mozi simanyi naani Amina oyo byamutabukako musajja wa kyatabuka. Kakati nze yo baaganye okweyogerako. Nze njagamba nti President Museveni ayiye abavubuka abalemerewe so nga kyali kiseera kyabwe kutambulamu bagende bawagire bavubuka bannaabwe bakwate gavumenti. Nsoma olukalala noonya Sarah Kanyike. Sarah Kanyike presidential advisor. Ng'akedde. Mukazi wattu yali wano. Yali deputy road mayor ne bafuka minister. Deputy road mayor. Kati special. Ne bamutwala emyezi mukaaga. Okwo si kwe kusala ensawo. Bali Museveni. Kaseka kubaka mu. Kwegamba okwo kwe kusala ensawo. Ekisinza okuneewuunyisa. Saagala ne mbalimbe ye maama Sebugwawo. Wekitiibwa Joyce Nabasa Sebugwawo. Kubanga nkirowooza tebasobola muteeka ku lisiti nga tebamubuuzizza. Ye talaba saala kye bamukoze. Weewaawo bamuwadde ekibadde ekifo kya Peter Ogwang. Weewaawo abapoliisi baakola ki? Weewaawo abalonzi baatuyuwamu erubaga. Naye maama abadde tasobola kugumako. Nagaana. Kubanga anyway abadde nga tumukuumidde ku kya meeya w'erubaga ng'omuntu omukulu nga tumusaamu ekitiibwa. Naye nze mbadde ndowooza nti yes ekintu tebyajja bulungi naye asobola bulungi nnyo okweyimirizaawo kubanga ekyo bulijjo akisobola buli muntu akimanyi. Ate bw'okaddiwa ebyetaago byo bifuuka bitono. Sente z'eddagala, emmere ne pocket money ow'okugendako mu nnyimbe then n'okusasula utility bills. Ebyetaago by'ensi awo gwoba obimazeeyo ku myaka emikulu. So nze sirabamu ngeri yonna. Sarah Kanyike bwe yagenda namulaba ng'akyali mu myaka gy'omukyala ali waati takyali muwala muto ate tannakaddiwa ali mu golden age ye ayagala kuzimba ekintu ekimutwala ku ntikko. Naye kino ekyamaama kansuubire nti bunaaba tebunnakya nenfuna akasimu aga nti baana bange babalimbye nze sisobola genda kuweerezamu eyo gavumenti nkirinda ninda akasimu. Ye kenyini ayogere. Ninda akasimu ka maama Sebugwawo akagaana ekifo, ninda akasimu ka KADAGA akagaana ekifo. Kubanga surely ate akakiwanda kekalakasa. Kiwanda ogenda okugamba mbukaninde wano omanyi no Kiwanda buli nnaku bwe batwe bamukola baamutwala olunaku lumu ekabonge eyo mbubeera minisita weno mbakalamoja mbubeera RDC weno pulezidenti gyakoze eki gyakukasuse bagamba kiyini kibi kijjukirwa malima. Pulezidenti bwe yabeera n'obuzibu obusooka ani amuyamba okusitukira mu KADAGA amwogerere amafuukuule amuteekeko kampeyini ennene nti tasaana bwa sipiika asaana busaana olanya. Kiwanda ogwo omulimu yagukola wakati wa 2016 2021 yagukola. Kakati kyegamba nkiyini kibi kijjukira malima bwe wajjawo omulimu ogwo ogw'okusitukira mu KADAGA kubanga KADAGA bamulwanyisiza emyaka 10 etaano gyonna egiwedde babadde bamukola ki bamulwanyisa nga tebamwesiga bulungi. Oyo ye yakulembera kati kwolwo olwokuba yali akoze omulimu omuzibu nebamugamba beera wano mu state ministry ya tourism
lwaki muwangaalako ono eyaliko chairman wa Buganda Caucus kiba kitegeeza nti Kiwanda buli wayimirira omulabirako ekifaananyi kyaki kya Buganda. Yes, era kyovala ba Buganda form 7 kyayambala baamuwa bwa state minister ntugamba katugume ofisi temwali mirimu n'agitondawo okusiika kyapati okuteeka empaka z'abakazi ab'obubina okusiika ebyennyanja kati minisita atongoza kulya mpuuta nsiike bwe bityo omusajja n'afuba akolere ka ofiisi ako kalabikewo kubanga abaakalimu tobajjukira nabbajjukira era yakoze bambi sajja wattu n'agulayo ne bubbaasi butulambule oyo Kiwanda alina ekintu kye yakolera Uganda kye bayita local tourism. Uganda before Kiwanda yali emanyi nti tourist yenna ava mu nsi z'ebweru najja Kiwanda n'atandika olaba abo bamayinja abantu bafe ab'opposition baatutwalidde ng'ayita mu kaminisitule ako gwe kulonze oli ambasada buli muyimbi gwe tufunza ne tutwala ne tumulayiza Kiwanda yamutwala gwe kulonze oli ambasada w'okuyimba gwe kakati Kiwanda jangu eno jangu empewe tufuuwe owulidde ate nze ngenda ne ngamba abavubuka mwenaalemu mulimu traffic jam gwe omuvubuka ogyegattako Kabanda olivuga ddi sebo bakulabe traffic jam ali maaso tagenda maaso kati traffic jam nebeera emabega wano saabavubuka ekigudde ku Kiwanda kibayigirize nti mulina okulwana ennyo okujja ku bantu bano agira bwati n'agamba era ne bw'oba otwalawo opposition omuwe era otwala sebugwawo tosindulayo eŋwaŋuli y'omuvubuka ekamwokya wano n'omugandi naye ng'omuganda agamba nti woddiza omulalu mukyama yagera obulungi gwolaba omukwano Betty Kamya maama eyalyawo ekibiina kye n'agenda ne yeesimba nawo ku kadi ye n'aremu ne bannange Betty Kamya yagenda nakwata nga pulezidenti w'ekibiina political party ekibiina ekyakuba federo ku ttaka omanyi Betty Kamya kasita yafuula federo ekibiina n'amugobako bonna baali bamuwagira era emboozi ya federo Betty Kamya kasita yatandika political party demand ya federo nefa Uganda Federal Alliance baakimulesaawo ne bamutwala ne bamuwa obwa minisita obw'e Kampala ne bamuggyako ne bamuwa obwa minisita obw'ettaka ekyamutwaza ku minisitule y'ettaka akakiiko akabuuliriza kaali kajjudde ti minisita eyali mu ofiisi eyo ate mu myaka mitono yali akwakudde ebintu bingi naye otyanga erinnya ly'Obote era waakiri ye yalina omusango ne bamugja mu Landisi ne bamuzza ewa Betty ne bamugja e Kampala ne bamuzza mu Landisi bwe kutuuse ng'ekifo kisigadde kimu ekifo ky'okusuula ono muwala w'Obote eyazza emisango mu Landisi baggukidde ku Betty yooli ne bamutwala mu jenda oluusi no Mr. Museveni ayombye nnyo n'abakazi emirundi egimu nga KADAGA yabakulira nti lwaki jenda yagifuula girikiti nga buli amulemerera yenna gyamusuula ddu gyoli nti ensonga ezikwatagana ku gender issues nti za kusaagirira buli muntu amunyigiriza amutikkuliraawo kakati waliwo kye bagambye nti president yabagambye jjo mumpeeyo ministry emu okweza ekinana mpeza ekinana nina gwenjagala ojjiwaawo bonna ababaddeyo 305 nga buli omu asuubira nti yeye kakati munnange ne bagenda ne bagimwongera kakati waliwo ekifo kyatalonze kiriowulira Kiwanda Kiwanda ayinza okujja asikirira akalimi Museveni luli yalekawo kifo ky'abakadde n'abalema buli eyagiranga bwati naga nti ndowooza bajja kumpitaawo leero kyalisewo ndowooza kyabannamateeka Profesa Efraimu Kamuntu yali nti basobola okumpitaawo wulira gwe Zambaali mpulira ekyo ekifo
bina kukisigalawo nga kanyewa profamasu buli kiwanda wasoma nga waliyo kimu n'agamba munnange nzaalioko abasajja wangale ekitiibwa ky'Abaganda ekyava kale ngenda kuddira Namboze twakiryamu ebinyeebwa kagende kino ekifo ky'abalema n'abakadde n'olwekyo ssebo nga mmaliriza njagala okusanyukira ennyo kabinenti eno gyayo essuubi nze njozaayoza Nabbanja njagala kugamba Nabbanja tukwozaayo nti munnange olaba otuuse ku bwa prime minister ensi bwetyo bwetuuse Uganda awo wetuuse and you a typical example of the executive bwetyo bwefaanana nga gwe ogirawo ddala awo Nabbanja tandika n'otunulira obwa president under NRM osobola okujja ye mwagaliza mukazi munnange munongo omututte misingi olwekyo ababadde batugira mu gye essuubi kiwanda ninze kuwulira ku kaboodi kale obamu nti waliya nti ekifo kyakaggwa ekyeddembe ly'obuntu ekirala eyo muneme eyo eriye bwa commissioner oba ku aviation authority somewhere bajja kufunirayo obwa commissioner naye akyali Nabbanja kanyere Nabbanja byakoma mu kulonda omanyi ne gye batudde okuyisa gundi lisiti eno kiwanda nkuwa embuzi bw'oyogera amazima Katonda akulaba gye bakoledde lisiti eno obaddeyo basoose giweereza mu kibiina ne mugiyitamu ng'abapate eno lisiti si ya pate eno list ya president mbadde embuzi pate ya mwesi eri mbuyinza singa badde yapenga kati nga gwe Nabbanja bino n'obiwulira nawe n'obiwulira wano ku Zambali nakusooka obimanyi anti kankubuulire singa ebadde yafenga pate tewandirabye Joyce Bugwawo wafenga pate wouldn't support naye nga president mu ngeri ey'okugatta abantu mu ngeri ey'okugatta abantu alonda ab'opposition n'alonda abali independentwamakyekyo w'eggwanga alina omusajja nga yakutujjako ng'oli chairman wa Buganda Caucus bakoze ne bakufulumya parliament n'ogiwa simanya n'oliyokaaba amaziga amangi kiwanda nyigako otegeera ebintu bino ebya security okuddira General David Muhoozi nga CDF ne bamuleeta mu Minister of State for Internal Affairs otwatandikira yasibula obwa amekamanda ali busy mukulu Zambali nakulaze verse leero Psalms 7 olwokuna verse 4 Muluzungu, may those who come to you be glad and joyful. May those who are thankful for your salvation always say how great is God. Eri ali Sara ya King David. The Psalms. Aba bajje eri Katonda babino okusanyuka nga wasaba. Ate aba balabye okulokola kwa Katonda buli wabeera budakiika buli lunaku babenga bayimba Katonda w'amaanyi. So nange nkiyimba Katonda w'amaanyi. Namboze maze almost half an hour ku kiwanda naye wanda wadde omuyuzaayuza tutambala yero akulise brand y'okwambala yero. But that's a joke. Mukulu Kiwanda, that's a joke. Bagaya Namboze senga tuvumanye Kiwanda ati ekimumisizo wa minisita bamulabe ng'agenze okuziikirako. Lekera oli ayogera. Kwa minisita buno tebabuwa muntu. On a more serious note, system ya Mukulu Museveni has collapsed. Mugana nchikole ntya. A good. Okuguda is for. Obesanyewo. Yeah, esanyewo wetwogerera buli yaze ku TV nagamba abaana masomero ge mulimu mudeeka today. And abaana baddawo ne bagagala
following the presidential directive university closed amasomero closed kata abaana bali stranded ku nguudo tebalina amazzi ga kunywa tebalina mmere. That is the latest situation. Then owulira okudaala poliisi tugenda kuteekayo emmotoka ezibatambuza I don't know, I haven't even heard from the army. Now Mukulu Museveni abadde desperate nnyo kino okijjawo otya mu mawulire because kati gye tubadde tulaga ndowooza olabye mukyala Nakalema ng'akwata bannannyini baasi the army kati ate eyingiddewo in management of private industry kati kikolaga crisis of the system because tuyina public transport system etugina toyina na relief system eriisa abaana b'abantu abali ku nguudo their security n'ebirala kati agezezaako kukijja mu bantu kyobalaba engeri gye baleese gyoyita cabinet engeri gye bagireese speed debate eveewo ku status y'abaana between togamba okufulumya cabinet kujjawo debate. Yes, I've worked with Mukulu Museveni manyi diversion systems ze kyobalaba n'ekimuluka kyakyagulana nakyo bakifulumiza kati mubeeremu ekyakyagulana kiganya okukola ndabye nnyo nga mufa wano moloka bagifulumiza mbalabye tobamanyi ate bwe kiganya okukola badono wanyama ne banguwa mangu bafulumye eki bafulumye kabinet kuba basoose okufulumya kabinet ya bulimba ne bigaana public leremu okukikwata kati muleese kino public ekikwata kati that's my first comment ku the release of this list. Release of this list is for diversion tujje ku mulamwa gw'abaana bali mu mbeera gye balimu at this time but gwe mulamwa gwa program eriwo kaze kankwe byendowooza. One, tunulira operation za deep state, the Mr. Museveni family deep state. Omukulu is Alice Kaboyo. Alice Kaboyo ojukira luli sente za gavi yazitwala ne Jimwezi bazitwala for political mobilization nga Jimwezi ali wali ono nga atwala ensimbi za gavi from the Ministry of Health ogenda kukola politics kati gwe bawadde the Ruwero Triangle which you call Buganda because basically Ruwero Triangle is the base of Buganda. Bajuwada Alice Kaboyo ate ne bamuwa ne Rwenzori those two important areas. Rwenzori oyinayo Mbadi mu magye oyina obusinga goyita Kabaka Weri ali mu komera then waliyo naye ne kitta bantu kati deep state etaddeyo Alice Kaboyo. That's Mr. Museveni now in operations. Bino byasale n'ebirala nayo gye bali through enforcement but goyina okutunira nnyo is Alice Kaboyo handling those two regions Rwenzori and Buganda. So kati kyoyina okunoonya agenda kubanga akola ki? What is the intent of the deep state there? Omulala omukulu wa deep state is Bright Rwamirama and my good friend Frank Tumwebaze. Ora bonna abawadde agriculture but mu agriculture waliyo special operations ki? One, when jogerera there is a joie, foot and mouth disease. But foot and mouth disease waliwo beesibira waka ate waliwo n'abatambuza ebisolo byabwe nabyo biryawo then oyina ebyennyanja the lakes, management of the lakes, fisheries waliwo operations ze bakola zezimu ezasuula KADAGA kati anyway you will have time tunulira nnyo Mukulu Museveni kyabaza ewa Frank Tumwebaze nekyabaza ewa Bright Rwamirama but omukulu nnyo is Kiryowa Kiwanuka because wonoya Kiryowa Kiwanuka gwe tunulira Karugire gwe totunulira Kiryowa Kiwanuka tunulira Karugire actually oyina kunonya ne Kabuchu manyi ojjukira nga bajja bamama Mbabazi yali ali mu committee ya finance abo gye bali mu clandestine bya oil kamuntu n'abalala kamuntu naye awasa mu family y'omukulu but Kiryowa Kiwanuka is Karugire bya Karugire bimanyi
karugira wasa mu family kati kiriwa kiwana hagoba de attorney general endagaano zonna kati bagenda kwanga bazikolera mu nyumba. I am yet to study kuwacha agamba nti State House yegenda okubanga kati kulira office of the president. In other words, the PS, because State House office of the president abadde in a PSYO, the secretary office of the president. But kati bataddewo minister bamujje owa secretary office of the president na bamuteeka mu State House. You are looking at movement of money. Yes. But is saying zigenda kubanga zikola ki those special operations. Now the most important mu bino byonna byakoze kugoba muhozi CDF. Yeah, amugobye because yengoba ye. So what has gone wrong? Ojukira omuntu gwawadde wa minister Minister of State amugobye ne Honorable Katumba Wamala weli kava kwa yajenga minister yamugoba kati amuleseyo mu yamugoba kumugoba mu command bule kasa yagamba nti UPDF tesse bakonjo yamugoba mu command dismissed katali eyo simanyi mu transport wali yo ki ko chabara baragamba otunulira yunura otunulira road fund abana bazukulira actually omu yankubera I think road fund is minister zukwata but it's a wrong story. Now ono bamugobye. So what has gone wrong? Kacho ino kunonya tu anyajja deep state eretani okukulira amaje therefore kikyazimba bwabanga agenda kukola those changes in the military. So waliwo bitagenda bulungi because obadde mulaba nga complaininga ku engeri bano gye bakubye mukulu Katumba because there was a death. There was a death y'omwana omuto. Mr. Museveni failed to secure that young girl. Failed. Bino byokutugamba manya kiri wadde bali manya bikamera bike he failed. So and kato okutunulira bano byateekawo ejeri yateekawo kukuuma Kampala did it withdraw. You remember deployment ze yakola Muhanga omulala this command unit then ono deputy inspector general of police bano yali abalese n'ateekawo command ekuuma Kampala kati kyotegeera nti yali ekuuma Kampala mu kulonda mu kulayira only then withdrawing bano bajje bavuge boda nga bwe baagala nga bwe bakuba abaana bato that young girl. So nakirabadda nga muhozi our statements kulwaki mwakubya abamawulire. You remember and he begins arresting soldiers abakubya abamawulire alowooza bamala gereeta because in the first place who deployed them. Ekiwanda uniform eri wagijjemu kati sagala ntunulire bubinyo sinze nabirese please you're my very good friend discuss da konsonga za Kiwanda muleke ya kumaliza nti bwe moloka eze eri ku radio military police eri ku radio emanyono atwale papula ku UN bana ba UN human rights SWAT group that department ya UN ne bamukuba emigo ne bakuba bamawulire embigo and it was deliberate katononga nte emoloka tebaji deployinga. It must have been deployed. So banga go CDF nga tomanya ni aji deployinga you freeze you not freeze onatulia kutulia tu but you see onayagala kola PR amanyife amajete gakuba ebikola wani so dismissed toka chobolo kata agobere doli go batwala munanka ne mu industry agenda kole byakole eyo so kati tuyino okunonya. Now mukulu Museveni yarangirira jo I think then it was in the New Vision nti yene tishikede bakole endagaano namukiriza yengire mu Congo, right? This should be an emergency. Bobango yina abayekera abakulwanyisa ne bakwate ekitundu mu ggwanga liri kuliranye nga bajjira ensalozo your borders atenga ejeri yakubaganako nabo sometime back ogoberera gendo goberera misivu za academy then was spokesperson. So one tetufuna update Uganda etusewa kugenda eri mu Congo
abayekera bakute ebitundu bajjeko ekyo tetukiraba kati awo olabira CDF kati oba mujje mu command nze ndaba mindset ya mukulu Museveni ekyapanga then finally management of Teso Teso waliyo nayo Jeje Odongo mwali yani foreign affairs Jeje Odongo waliyo nayo Echweru naye akyalimu anti yes kuba abali bayo Echweru Jeje Odongo waliyo nayo Mike Mukura then waliyo ina mu command Karamoja waliyo ina David Procor ngari mu external security organization umkoso Buganda waliyo nayo Kayanja Kayanja of course ngoyine banjina kata bebavamu Arrow Boys the militia now the other day I recruiting emitwale 2 militias from Mukono kati mumuze baliwa because each one that's your work. These were supposed to be Makumakaro, the defenders, protectors of the village. They RODUs, meaning kumtwara abiri beraka ngabo kumachi echaro. They're supposed to be under the command of chairman LC3 because the chairman LC3 yeyeka who is a local leader na who is the chair of security because they are chairing a Gombora security committee nga giso ye secretary wa committee muandisi kat bano baliwa. Do you know where they are? You are emitwale 2 babavubuka namboze nga tona kuba enduru ntabavuka tebabawadde ministry abavubuka be balonda ne babawa training myezi 4 as RODUs one mu Buganda emitwale 2 where are they because they are not the army kino kyogamba they will make them reserves. It's a process. So do you follow them? Are they accounted for? Now, and remember batwala batayina bakazi. They took those who are not married. Kati ndaba mukulu Museveni ayagala to build another militia from that zone. But Teso chobola atoze ojeyo vice president. Agamanyi those big positions because we have been with the prime minister in Kanungu, which is formerly Rukunjiri. Now we failed to get a bridge. Bakajikola katwasoka kuba nduru abali what tea leaves the nursery beds is majani nekati basasuranga those ones collapsed. Rugunda has been prime minister Kabali. What is there? So fe ebitwabimanyira high titles but chamanyi tekirimu because gotunulira deep state where now kato wadeyo balupo wadeyo deputy speaker those high titles katateno bane vice ntava bunyoro nze chenda bamukulu Museveni ayagala ku buildinga militia and my view is no tuweteka kuzimba militia to further violence zimba okutesa. Okay. So singa mu deep state mbade ndaba oba mu exterior mu shallow state mbade ndaba ntwalo bazimba abana atabaganya abana Uganda ne tutesa on the way forward, then I would have been very grateful. But kino kyonna is webale nnyo ne Barometer natumula mu kato tugenda kumawo n'ekitundu ekyokubiri n'okutunulira naddala abapya bano abayingidde mu cabinet ne Honorable Kiwana ayina okwongerayo omukisa mulala gumu kubanga bakulumbye nnyo n'otabaako n'oluvannyuma ndyoke enkomeyo tugende ku ebyo ebiragiro ebinalwanisako katukomewo tova nze mbadde kaabira. bwe tugamba nti ffe banno mu by'emizannyo n'ebisanyusa kino kye tutegeeza. Sanyuka TV ne Star Times tukuleetedde empaka z'omupiira ez'olukalu lwa Bulaaya ziyite Euro 2020.
tosubwa Pogba ne Bufalansa ye nga balwana okugatta ekikopo kino okukya World Cup. Yeruka kwa Nadambi yakoze ku Inter Milan ng'ali ku ttiimu ya Bubirigi. Yoba Bungereza enaddamu okufuna ku kikopo. Kugambye byonna wano ku Sanyuka TV ku Star Times okutandika nga 11 omwezi guno gw'omukaaga mu lulimi olwaffe olwa wano. Kati nno tuula kalira ffe tuseese. Reese's Restaurant and Business Center Bukoto offers you a free meeting space for your events and business needs. We provide free working space for boardroom presentations, one-on-one meetings for clients, company meetings and retreats. The business center is equipped with free Wi-Fi, stationery, conference room equipment, and much more services. The meeting space is not just a place for you to come and work. We also offer free space for your birthday parties, baby showers, and get-together parties. That comes along with free decoration, photography, and venue. We also offer a free cake to all our parties from Racer's Bakery. Contact us today and find out what Racer's Restaurant and Business Center could do for you. We are located along Bukoto Chisasi Road, Chirabo Complex, Level 1. Contact us on 0702-225-709. It's time for you to achieve your fitness goals. Paradise Fitness City and Spa is here to make sure you get in shape and stay healthy. From cardio and strength to dance classes, we have just the right programs for everybody. And we don't just stop there. We help you relax with our steam bath and spa facilities. If you feel like trying out something new, aerobics, spin bikes, karate, and Kona dance are also available. All that and more for your fitness needs at Paradise Fitness City and Spa, 2nd floor Acacia Mall, Kisementi, Kololo, Uganda. Tonight, we emerge from the shadows. We know fashion, we set trends, but we don't sing about it. We also know a great light beer. We have Absolutely nothing to prove. Tusker Light, light the way. Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. A way of changing, but there's one thing that always stays the same. You miss the old life. Do you? Every day. Get back! We the soldiers. If you woke up, wake up. Get back! We got the product, we got the tools. Crank it all the way up. We going wild, we on the loose, we are the truth. Yes! Rated PG-13. Introducing AfriCell Sabura Bundle. Dial *134#. Pick a bundle for as low as 5,000 shillings and get 1 GB, 25 minutes to call other networks, and 25 minutes for AfriCell calls. Don't just load bundle for Sabura Bundle. AfriCell, connecting communities. AfriCell is regulated by Ghana Communications Commission. Baby Junior Jelly is our friend. It's very soft like mommy's love. It prevents babies from skin rashes. It soothes them all the time. Baby Junior Jelly, Jelly. Baby Junior Jelly.
Junior jelly and Baby Junior soap. Soon after bathing them, with no minutes, their siblings have already handed me the jelly to smear their toddlers. It has an amazing scent, it smoothens their skins, it prevents diaper rash, and it is good on dry and sensitive skin. It's a Movit product. Barometer Kasameme nkwebaza okutugoberera ne NBS Political Command Center Zambali Blasu Mukasa bwetu tuline bannaffe bano njagala kuddayo Honorable Chiwanda bakulumbye nnyo naye ekirungi obadde wanyonyodde ddala abantu bamanye nti omuntu osobola okubeerako former MP omuntu osobola okubeerako singa okigamba n'abalala ne banneeyo ne bakama abe sigenda bitambula bulungi naye byogera n'obikomya wano jala tugende ng'otambula bwe tumala tutunuulire abapya abayingiddemu n'abalala basuuliddwa nga tunagenda ku nsonga zino eza covid ng'egezakwatiddwa kakati omuzambaali fe abatandika politics nga tuli baana bato of course tuba ne challenges nyingi naye tulina okumanya engeri gye tuzikwasaganya natandika okubeera member of parliament n'emyaka 25 kati abantu abamu batandika okubeera aba member of parliament at 50 or at 45 kati olina okumanya nti obadde member of parliament okumala kumpi emyaka 20. Now you are coming 45. Ate buli lwobeera ng'okola emirimu olina abalera abagenda bajja kakati engeri gy'omanagingamu that life from myaka 25 myaka nga 75 kyova olaba nti ojja kulaba abantu abadde mu politics for a long time bano bandugurugunda baprofesa Kamuntu banabo. It is just a matter of time. Nomanya nti kati wano kino kyendiko. One time najja naye nababeera mpaka nga tebavaamu bakikola batya? I don't think so. Nabo babeera mpaka because nze najja nembeera member of parliament nembaako nembeera RDC nenkomawo nembeera ssentebe wa Buganda nenkomawo nembeera minister. It's just buweereza bw'oba weetaaga okugenda ng'okola kiba kikumu kye weetaaga kiri kimu kyokka. I don't think nti waliwo omuntu yenna ayogedde wano mutima nti kwekola because at the end of the day ng'oggyeko gwenga Chiwanda jukira tukolera gwanga lyaffe nti oyina ekiseera kyobaddeko noteeka bulooka yo nokola contribution yo tofaali n'oliteekako kyoba olina okwegendeeza kiri kimu nti woobeeredde ku stage oyina ekigambo nga bbe tukyasobola okwogana gamba no bwe wali mu ministry eno there was this. When I was in the Ministry of Tourism, nasanga Ministry of Tourism muyingiza abalambuzi 7,000. COVID agenza okujja nga tuli mu bukadde 2. Yes, obw'abalambuzi. Nayingira Ministry of Tourism nga tuyina 7,000 ejja $700 million. COVID agenza okujja nga tuyingidde obuwumbi 2 obwa dola mu ministry. Sinze nzekka mu ministry tokolamu wekka. Mu minister ogina okukola ne senior minister wo olina okukola ne technical team yonna. So it's just nze njagala first of all okwebaza President Museveni ne government n'abantu banna Uganda nti they give you an opportunity to serve. Kati kyoba olina okukola nti ku ddakiika eyo olina okumanya neobeera nga gwoli ku stage tojja gifiirako. Kintu ekyo kyogera bulungi okyogedde otya? Stage Katonda bakuwa opportunity naga nti kati gwoli ku stage kola kyolina okukola mu kiseera. Kale wonna nze ntanyo kigeza for example abanga emizannyo gy'abakayimbira naye omanya nti kati Senkubuge yaliko olina okumanya nti Senkubuge baanaavaako probably Kibuuka agenda kuddako probably Rosias Matova ajja kujja naye ate oyinza okwejjukiza nga ate Senkubuge lwanaakomawo ku stage ojja kulaba nga bakuba enduulu kisinziira ku paati gye yasoose okuzannyira gizannya atya. So it's very important mu bulamu bwaffe okuba nti ekintu kyonna ky'okutteko engalo kikole nga bw'olina okukikola n'amaanyi go gonna mu kiseera ekyo kuba time togenda kukibeera mu bbanga lyonna ate ekiseera kituuka oluusi n'oyinza n'okukiwummulamu naye ate bw'oli banoga nti ndi wano kankolekoleko omusajja ono tasiima kuwajjukira omala tokolera oyo bwaba kwadde obwa minisita tokolera President Museveni okolera ggwanga lyo. Waliwo n'omulala akutunula yaga nti newankubadde ndi wa opposition but this one day I had issues in parliament but members of opposition
Baukupelaija, Bahonovo, Semujju, everyone wagamba no bayinza okukwata ku minister omulala naye tebakwata ku Kiwanda. The whole country. So nze ndowooza nti opportunity yo nebe kuweereddwa. Nabadde nsekerera Betty oyo. Namusanga awakenako ezo twali tugenze okuziika jjajja waffe. Namuza kubayi nemugamba naye Betty. Kumanyi gogo nabakwadde akafu ka Government Assurance Committee. Ngosekerera Betty? Ngamusekerera. Nga gwe tonamanya kijjawo. Government Assurance Committee. Ke kamu ku bukiiko bagamba koza wani satosekenda wankeeko nkale aha ngoseka ngabelanga balistinga obukiiko bwa parliament ubulikana amaanyi n'ekitiibwa Government Assurance Committee bajano jani kozi nako kakiiko baka wakoto nakagana nokkaga awolim nega akato bakona yomanyo nechenjagala ekyamazima kanafu nnyo ko kanafu nechenjagala chenjagala tudiscussing ekitiibwa kino kyaba minister negwanga kaka likotanse Betty yota ngana yebo yakoze kati buli mutata solumba buli muntu alumba munne era nze naye bwokampa nkaganda kane Betty tumusaba kaveko njagala kuja ku point yange ngenalemu yakuwa opportunity era nenjitwala yali y'amaanyi kati kwekyo njagala kubagamba era nze yagifuula ey'amaanyi Betty bw'anaakwata ku komiti eno ne mentality lowooza nti bampadde akantu kano tekaliimu one ayina okumanya nti olwaleero ekimu ekituweesa oluusi ebifo olowooza nga akataliimu kukijjayo Katonda alina ebintu byateekateeka nti kinosanga kiri wansi naye wasitula emyaka 2 n'ekitundu nga Government Assurances Committee is the most talked committee mu parliament nga weekiri waliwo ministries nyingi baziteeka mu minister ngolooza nze wanagenda ministry of tourism of course now as a former minister kati discussing mukwano gwange omugu bayangamba nti ministry eyo gye bakuwadde nga nebwobuuza right ani gwosikira nasanga actually nasanga eri kunek nabu the former minister of state yaliwo nga okugigula obuguzi yabivaako naddayo waabwe nimugamba no this ministry must do something kati kudakiika eyo focus yo gijje ku President Museveni gijje ku National Resistance Movement just nga party take a focus ku Uganda bakuwadde opportunity to serve Uganda serve the country ate oba osavinga amaanyi gogo nabo lwogateeka ku muntu obeera discouraged bw'ogateeka ku muntu ogamba nze yandibadde akoze bwati yandibadde akoze bwati but it's a message today you have this opportunity make use of it gikozesa kyonna kyosobola ogikozesa ate mu bulungi bw'Abannayuganda era nawe omuntu ayo noyinza okuba nga oweereddwa ministry eyinza okuba n'ekifo ekyalo oyinza okuba nga oli wamanyiza mbaali bw'obeera wano olwayo nga ogwotukubiriza ku programu eno it could be omuntu yena ayinza okulowooza nti barometer okusinziira ku bantu abaliko era nange bampe naye ne bakuteeka mulala ne bamuteeka wanama ne batandika okudroping okuva lebalaba bagenda okola naga zambaali so it's very important nze kyenjawe kugamba abannaffe abalala bonna okosa abaweeredde obukulembeze n'abalala baligenda okujja ekintu kyosobola okukola ebyamaanyi mu bulamu yagala ekyo kyoliko naye abantu abasinga bamuwa leero kino bwamu wa minister of state alowooza aba senior minister bamu wa senior minister alowooza kubeera prime minister bamu wa prime minister kugamba ate gwobayigiriza obukakkamu obulungi okkiriza olulunkana kyotanatuukako today as Kiwanda you are number 4 mu ggwanga mu layini yange ya National Resistance Movement mu party kati olayokola ekyo nga namba 4 ngoli ku stage ya namba 4 kikole n'amaanyi gonna kikole n'obukakamu bwonna kikole n'oteekamu n'obwongo obwo okola kyonna kyosobola okukola and out of that kijja kulidinga kunaye kibano nege gyoyogera ne mpulira ekintu ku mutima ne kama kumye tumale program njagala njagala tutunuulire ngenda komawo njagala tutunuulire abamu ku basuuliddwa naye lwaki abamu basuuliddwa ne bakomawo kati ku Kiwanda ekitujja kukomawo naawe tukubuuze honorable nsiriko tunuulira abamu abavudde nga bolaba honorable Kibuule ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyingi bwe tulaba abavuddemu abo ga kiki ekibasuuzizza ne benda abapya abazze mu cabinet muno nga bolaba ajetimisa Kabanda ndaba abantu abamu abapya abajjidde ddala ono mwami Kabuye Kyofa Togabye azenga minister of state wa Kampala kwegamba mpaku kakati nga bwe nagaye nti mwami Museveni bw'aba akola menu ye kwabo baana
abantu bwe banalondako abanga chef akola menu yo n'olya kano ne kano nayo ine emmere naye gy'otuuka ne weerabira nti neeno yabaddeko. Kati kyekiri kye naggaye nti waliwo baaleeta olw'obumanyirivu bwabwe, waliwo baaleeta abakakkanye. Kubanga kati nze Mungu ansaasire ekintu kye yakoze Right Honorable Rebecca KADAGA kiba kikumala bumazi bw'oba omuntu yenna okugaa nti Allah bw'aba alina kyampaddeko n'empeereza kino kimmala. N'ogaa nti omuntu okukkakkanya okuva ku kitiibwa kiri ate awo amama mbabazi awangudde abantu. Lwaki babadde bamusuubirizaamu si kyakola ki? Ne bye babadde bamutuuma mpozi nga maaso eyo alikivaako. Naye mu kiseera kino bwe mba mbadde prime minister nti ate nenkuvuganya nako nti ate tuyinza kundeeta nonzikakkanya kutuuka ku kino. So Oweekitiibwa Rebecca KADAGA bw'aba awulira gy'ali nti mu nsi muno omuntu osobola okubaawo nga toli kiri kye babadde bagamba ate era n'obaawo. Oyagala naye aveeko ekifo kino kiri. Anti mbuwulire bino bigambo byange. Ku kifo kya Kiwanda. N'abantu ne bakuwa ekitiibwa. Kubanga abantu babadde bakubalira wano. Minzaani yo gwagyeteerawo ate gwagijjayo. Wano mutuyita ku programu eno olw'abantu engeri gye batusaamu ekitiibwa okuwuliriza si nti ffe tusembayo okutegeera. Naye ebirowoozo byaffe bangi ababiyigirako ne babimanya. Kiwanda nzijugizza akagero ka Alkana obukkiriza nti waaliwo olumu kabaka yali alina gy'ali nayo ng'alina katikkiro nga bamu bamukolako efitina n'amugja mu kifo ekyo naye nga yagendanga naye okuyigga. Bwe yadda n'afuna kookolo kyava ayita olukiiko lw'abantu be n'abaga nti owaayi nfunye kookolo nkoze ntya. Naye katikkiro oyo n'amuga nti akkiriza abasawo baba baggaye bakutemeko olugalo balutemeko. Kaako oyo n'ayita abalala ne bamuga twagamba dda katikkiro yowo Kiwanda mubi nnyo lwaki tagambye batemeko olulwe baluteeke ku ggwe. Yaafiirwe kyava akwata omuntu oyo n'amukuba mu kkomera. Bw'amukuba mu kkomera kabaka addayo okuyigga yagenda bw'omu ng'agwa mu basezi. Bwe yagwa mu basezi nga bamukwata nga baagala kumulya baleeta kabona waabwe amukebere. Bwe yagenda omukebera ng'agaa nti ono taaliike wa bisiraani nti alina ekitundu ekitaliiko. Addayo mangu asinkana abantu bagamponye bannange mugende muyimbule Kiwanda. Bayimbula katikkiro w'Ekiwanda bamuyimbula lwaki? Anti alowooza ngenda kufa. Kakati amuga nti owaayi wantaasa okufa. Abasajja olutuuse eri tebandidde olw'okuba bantemako olugalo lwewaŋŋamba. Ne katikkiro kyava amuga nti nange nkwebaza nnyo okunsiba ti osanga wandigenze nange bwe batandiridde ggwe bandiriddemu nze Kiwanda omulamu. Kakati Kiwanda afaananidde ddala omukkiriza oyo gwe baasiba n'agamba osanga mu bino ebiriwo ebyeffitina abantu nga basonjojjala bannaabwe bonzizizaako ebbali oyinza okuba olina ompewudde kyontaasiza. Mungu atuleetera okugezesebwa nga olumu Mungu akuggyako gwe n'olaba nga akukakkanyiza ng'ate akusitudde eddaala oba ng'akutaasa ekibambulira noga yi Mungu bantutte mu kkomera naye ng'akugja wagga nti nyinza okuba nkutaasa amaaso amabi ag'abatemu agayinza ate okuggyawo obulamu bwo mu kiseera kino. Nabwekyo nze nkubiriza abaasuuliddwa nti kino Mwami Museveni agezaako okubagamba ekisooka nti engeri abalonzi gye baabazira kubanga ye mwami bamuyita balandiza kibaze akola n'aliwo kubanga ne Museveni yayiga nti bannayuganda magoma gavugira aliwo. Kayiwula yagenze n'agamba ekigambo n'agamba nti basewo ne bannyabo nti okuva lwe bansuula n'emikwano gyakola ki gyagenda. Abo be bannayuganda. Nkubiriza abapya abazze mu ofiisi eno si yajjajjaawo gyozeemu.
era nebaziza mwami Kiwanda okugamba nti abakulembeze bayiga okubayitako bafooma singa amagezi ago bwe babadde mu kabineti ne mwami Museveni abadde agamugamba nti si gwe asobola okufuga wekka Uganda eno esobola okubaawo nga naye tokola ki toliiwo that boldness osanga maaso eyo kirituuka Museveni ng'atunuulira abantu n'aga nti ddala omusajja ono yali mukwano gwange teyankwenyakwenyanga nange yaŋŋamba nti ekiseera kituuse osobola okukola ebirungi naye abantu ne batuuka nga ne feesi byo kennyini gye beetamiddwa. Era mwami Museveni yagambye luli ng'asaaga mu State of the Nation n'aga nti ŋŋenda kugoba ababadde bali enguzi nsikize abaana b'abagagga nkyatunula mu lisiti eno okusalwamu ku baana b'abagagga n'agamba ababaavu mumuyiyeeyo nnyo Kiwanda teweekubagiza munnange tewazza musango okubanga wazaalibwa mukazi mwavu oba n'omusajja omwavu kubanga n'atufuga sikiwa nti yazaalibwa omusajja nga mugagga nnyo naye mbadde nsaba tukozese wano platform eno tusabe pulezidenti wa Uganda yetondere bannayuganda olwa statement eyo gye yakola. Bannayuganda abaasinga omulonda si bagagga naye bagagga ku mutima era n'abaamuteekamu obwesige abo tebaazaalibwa baana b'abagagga ne ba Brasi ali wano Zambaali tabeerangako mwana wa mugagga ne bwe yakola n'asoma n'abeera ne integrity ensi yamusiima n'emutuuza wano. N'olwekyo omunaku ali eyo yeekubakiza omwana w'omunaku ensi teweddeewo. President Museveni okuvaayo n'aga nti emirimu bajja giwanga abo abaana ab'abagagga nammwe abaavu olwaleero mu kiyige nti mwe muliwo okusibira abaana b'abagagga buguwa bo nga bwe batambula mu ngatta ennungi. Omanyi yabadde awolereza nti abaana b'abagagga tebalya nguzi bakulidde ati ffe tafaife katwogerera ab'abaavu kati mwami Museveni yasosowaza ab'abagagga naye ffe abaavaako mu maka agalimu nti si magagga nnyo oba si maavu nnyo ate ne tukulirako ne bamuliraana be tumanyi nti baavu nga bavuddemu abantu abalungi twagala okunyweza bannayuganda nti mukkirize nti mu Uganda muno mujja kujjamu obukulembeze obukkiriza nti ne mumaka g'abaavu mubaamu abantu ne bafuuka ekyokulabirako. Omwavu yonna gy'oli temuddamu eno ng'ombe yatandiseewo nti buli omu agumye munne mubeere bagumu bano abaana b'abagagga bo babawadde gino ffe ab'abaavu tusigale nga tusasula omusolo. Kakati omwavu tobeereeyo ne weenyiga biwundu nti gojja kuwa omusolo bawa abaana b'abagagga emirimu. Mukimanye nti obwavu bulinga lwoya lwa mu nnyindi olwojja ki olwejja weka. Ekyokubiri oba ekisembayo kyennyini tenjagala okubagamba ku kino nti bano baminisita mannya abalina obuyinza balala. Kirungi nti olwaleero Kiwanda akitegedde nti tali mu sseeri lyombi tali mu balina buyinza ate era si minisita obuyinza bugenze naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti musaasire abantu bano wammanga basatu era Kiwanda ffe tetuli wano okuyeeya. Ekisooka ye musajja abadde n'omukyala n'amufaako kubanga abakyala bawanirira nnyo amaka n'abaami they are centers of support. Ekyokubiri ye omwami n'omukyala abadde ne ssente ne zimuggwako. Owookusatu yabadde n'obuyinza oba n'obwami ne bumuvaako. Abamu obasanga batambula ayogera yekka ne Kiwanda ffe wali oli obuli abututte ffe mikwano gy'oweetuli. Kale webale nnyo Honorable Kiwanda ne munnamba n'atasembere nabo Honorable Richard Todongo badde Secretary General. So Kiwanda tetumuyeeya sebo owekitiibwa abantu baleke kulowooza nti tuyeeya Kiwanda mumugumya bugumya ffe tusigadde mikwano gyo tetuvuddeyo era tukakasa nti newankubadde oyina woobadde osobye nnyo ng'ogezaako okusiga ekizigo we kitali tumugumya
abaffe ababadde bawa omusolo nga babongeza ku jjoola bakwagala so nywerera ku kikomando tuyinza okipromotingira eno naye kaakati mbali tokyalimu weesiikire ekyapati yomwagaddeko gunonebasimeyosibwa n'okudda teyadda mu simeewo asirike wayi simeewo twali ku nsonga yatogikwatako yayimirira eri naazina ati ng'alinga mukwano gwange Ssekabanja ku kisanja naye wallahi nakubira simeewo sisubuga ne mugabiri biti eyo nangawaye n'emmotoka y'abakuumi bagitwala ne mugabe babantu tuli mu kutunuulira abasuuliddwa bano n'abapya abaleeteddwa kyekitwalo tutunula kabineti yonna n'ekyokubiri ne prime minister ono nga tugeraageranya honorable Robin Nabbanja ng'atula mu bigere bya Nduuku Lwakana Lugunda luli tutunula kabineti yonna waliwo abasuuliddwa n'abaleeteddwa gwe tunuulira babo. Ekisooka Mwami Museveni kabineti agikozesa byabufuzi naye amanyi nti bano abatula kabineti si be bakola emirimu kyova olaba nti nno yagenda neyeerondera bannabyabufuzi abanaasobola omulwanirira ku byobufuzi ebyawooloolo abantu bennyini abakola gye bali. Olwaleero musibye wano muleeta ebintu live ne muleeta meeting ebaddemu aba taxi ne mukyala Nakalema bwe ndabye engeri gye babadde bateesa nga babanga abamaliriza oli n'aleetayo kana ate ne baddamu n'asoma Aluwa njagala mutwalirewo 3 mu ddakiika 3 n'akomawo naga nti Aluwa mutwalirewo 6 ddakiika 2 ne bamugamba nti anti emmotoka kati bwe zigenda ziddanka naga nti kati 10 bwekamba bw'avudde awo naga tugende kati mu paaka tugende n'atolontoka mulaba agaba mmere uli akwata aba taxi basedde. Let me tell you owa taxi omugambo otya nti asedde okusaba omutwale mukono awo tugenda awo mu dakiika 2 nasebayo nga twogera ku bino kyembadde njagala okugamba nti owa taxi okutwalira omutwale mukono nga mukuba amalamu essaawa 5 atwala abantu omuyinza n'okubaamu abalwadde n'olwekyo buli mukozi afuna gye bayita risk allowance obulidde amafuta luli wabadde anywa lita 10 kati anywawo 15 manya wabadde anywa lita 5 kati anywawo 15 gekubisizaamu emirundi 3 obulidde bwe yalivugidde luutu 4 kati atwalamu emu. Gavumenti yalina omukisa okubeera n'entambula eyaayo okukola ku biseera nga bino omwali traini ennyonyi ebbaasi byonna n'amaato ku nnyanja byonna byasaanyizibwawo eno gavumenti saanya. Kakati olwokuba Mwami Museveni tafaayo amanyi abafuga gavumenti waliwo omusajja bamuyita Byaruhanga akomyewo kuno Byaruhanga buli omanyi alina influence y'amaanyi naye tolimulaba ku lisiti kuno gye bali mu kabinenti yaabwe esalawo kyova olaba olwaleero ani ayigigi kali solisa wa gavumenti mwalimu Koba wabamugemeire nga deputy naye kati olwaleero oba ayigigi gyali oba taliyo oba bamulonze batyo bamulonze atya ayigigi wa Museveni ye Nakalema kano ye Nakalema gwe osobola okubeera yeri n'akwapointinga abeekusoga ne bazina abaawa naye tagenda kukozesa. Kakati ebifo bino njukira w'ekitiibwa Ssebaggala Latifu bamugamba nti waayi sekandi bamuwadde oba vice president okyogerako ki naga nti Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe ko balindi ssebo biki byoyogera omusajja wo mu Buganda wano looyo omukugwa abadde na speaker bamuwadde kati oba vice president aga ndi kyeŋŋamba nti Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe kuba agenda mu luwummula ekyo ekifo Mwami Museveni akiwa mikwano gye oluusi ng'abasiibula ne mu gavumenti awo obwa vice tebulimu na mulimu. Let me tell you owekitiibwa Sekandi saawa okuwera 6 wakati w'6 n'7 ng'atuuse ku popopo bambi anoonya banywanyi be banyumyamu ku mboozi obulidde kakati obwa vice president tebuliiwo naye obwa vice president buno bubeera bwa mukatuliki omuganda
Lwaki leero Omukatuliki Omuganda tali abuze nti waliwo Abakatuliki Abaganda be baatuukirira abategeera kati nti nno okuweereza Mwami Museveni oli akamanye ng'akoza n'omugenge abantu abamu yes you know if somebody alina obulwadde ate nolya naye musowaani emu nawe oba otegedde kati ku ssaawa eno ngenda kwesiiga bulwadde naye abo baagaana Abakatuliki Abaganda buli muntu yenna amanyi nti oba vice president mu butuufu tebuliiwo teriyo omuntu yeetaaga vice baagaana ate n'abalala ne batya okubayeeya kati gwe obadde ogamba Kiwanda n'ogamba ono nti nno tamuyeeyeza wamma Kiwanda nze nkuyeeyereza kubanga naawe obadde osusiza nnyo okwesigulira ebunyolo nga atalidda Buganda kati jangu eyo gyoli bw'otavaeyo tojja kufuna mirembe jangu eno etali traffic jam. Lunaku lwe nalaba Oweekitiibwa David Muhoozi nga bamuwadde obwemupi kamanda w'amagye asobola okubaako obudde obutuula mu palamenti ate nga mu palamenti gy'omusindisa omugayi ntoyogera oli listening post sajja badde akomandinga amagye namulaba mu musango gwa togikwatako nga zembaale okuwolereza gavumenti olw'okuwolereza ekintu kyabwe olw'okusindika ab'amagye mu palamenti ne batukuba naye nga ne bw'omulaba bw'ati akola omulimu omubi naye ng'agukola mu ngeri ennungi abo tebabeetaaga kakati naye wano talina kizibu kyafunye bamuwummuza ku bwa amekamanda olw'ensonga zaabwe ze beemanyidde ekkubo lyakutte lyerimu lyennyini munne lye yakwata naye nno waakiri eri ono ddungiko Katumba Amala be bamuleeta basooka mufuula Minister of State for Works nga minisita naye nga omuntu gwe bayita Kagina ate ono Katumba Amala yakola appointment nti maama naakulaba naye nga yamu ku baatwala kakati olwaleero ono bamutadde mu internal affairs nga state minister kituufu abeere mu internal affairs kubanga kati ne poliisi amagye ge gakola internal affairs agenze abadde amekamanda neri ku poliisi bamuteereddeyo dda oli eyava Somalia Paulo Lokeji ye IGP akolanga omubezi wa IGP kegamba ye yennyini oyo yakulira poliisi naye ekitiibwa ne bamuwa kyamumyuka for strategic reasons kakati ono Muhoozi agenze kulabirira b'amagye abali mu poliisi oluvannyuma lw'akayuhura Museveni eyo yeetaaga okunywezaayo ono bamuleese mu palamenti bamanyi kimenya constitution ab'amagye tebaali badde mu bifo byabufuzi bagenze ne Kahindo Tafiri babiri oli ye mukama ono ye mu anti laba Kahindo Tafiri agenda kubaawo Kahindo Tafiri talina patience talina budde bulowooleza poliisi ye Kahindo Tafiri yagamba Museveni nti wonsuulira nja kufuula ebintu ebibi kakati ssebo naye ali awo abeera ku ransom tasuulika bw'omusolo omwesuulira genda gwe ojoge bakadaga naye so Tafiri ye musuubuzi ayagala kuleeta sukaali we muyamba omuwadde obwa minisita alina passport emyufu alinyenga ennyonyi naye ng'agenze kusuubula bintu bye kati abakozi be bano abaddala kiringanga kati baminisita ba education be baminisita naye ekitiibwa kyo kyamaama Museveni takuwa buyinza na kitiibwa kakati Alupo yazze lwa mukisa nti Omuganda Omukatuliki yabuze nti Alupo kwe kugiraawo naye nsese nti Alupo bamutadde mu ministry ne bamuwamu minisita omutaamuyamba nga y'Ogwanga kakati olutalo olubadde wakati wa Namuganza ne Kadaga lushiftinze lugenda mu vice president's office Ogwanga alwana ne Alupo tebabuuzaganya bombi betteeso naye tebabuuzaganya era Alupo okuva mu palamenti yagamba nti nno Ogwanga ye yamukola ki ye yamusuula n'Ogwanga yagambanga nti Alupo ayagala kola ki kunsuula kakati Alupo bamuwadde ekifo ne Museveni bwagaba nawulyanga abantu bagamba Katonda tuwa omukisa ogutaliiko obuyinike nengamba oba lwaki ate omukisa gubaako obuyinike Museveni bwagaba
agabirako obuyinike alupo genda obe vice wadde kifo kyakusaaga naye nkusindikiddeko ogwanga anakuchekinganga nakupa embooko anakuyombesanga anakuandamaininga anakuloopa kakati nzikiriza mmaleyo bano babiri bokka Mwami Rugunda ye bamuyita Mr. Fixit talina kifo kyayagala byaddala mukulu nnyo mu gavumenti bamugamba bugambi nti wano tubate twagala okuleetawo Nabbanja ajoge KADAGA tewali buzibu kampeewo olidde Nabbanja kati yakulembera KADAGA era KADAGA alina osituka nagamba mukama wange Nabbanja wuyaze tetugambye nti Nabbanja talina bisaanyizo alina naye ali junior nnyo okubeera prime minister ng'akulembera n'ankabirwa KADAGA amba nawe ne baminisita abalala bonna Nabbanja ali presenting ani Nabbanja ali presenting abantu ba Museveni abamwagala ebyaddala bambi nga bo balowooleza ddala nti mununuzi naye abasajja abo nga bantu ba bulijjo baseka banja kati nekiwanda agenza obeegattako oyo Nabbanja yabakiikirira era nabo sebo baddeyo ne babanja olusi beeyita n'abataasoma so nga Nabbanja ono yasoma nnyo kakati ne bagamba ffe abataasoma ffe twabeezaawo NRM ffe twakola ki Nabbanja buli munansiko atasobola kuweerera mwana buli ani alina obuzibu y'omulimu gwe kuŋŋaanya abantu ba Museveni abamwagalira ddala abantu ba Museveni abamwagalira ddala Nabbanja bamuwadde ofiisi eno abamobilizing ekyokubiri bavume KADAGA ekivumo nti genda ne junior wakole ki akukulembere akulagire kakati mwami Kibuule mutabani wange olunaku lumu abamawulire bajja bambuuza nga baagala muwandiikako amba Kibuule mutabani wange ffe twamusomesa nagenda mawulire nagamba namboze alimba nze tewaliwo naye nga mutuufu nze ne Ssenyonga Muyanja fere n'omusajja bamuyita Kisitu yafa ffe twayola omwana oyo Kibuule n'abeera nnyo wa Mbabazi nti Mbabazi Museveni akola kabinenti ng'ono tannagwa ddalu lyakutujja kuba babayita balalu nga tannafuuka rebo n'afuluma mu NRM n'agamba mbeere wano wakati nja kudduukirira balwana baleeta kabinenti ng'ono ye minisita w'abavubuka amama Mbabazi n'agamba nti ono omwana tali trustable saawa yonna akyuka tali predictable n'amusazaamu Nsereko Muhammad n'awandiikawo Kibuule naye lweba Mbabazi bwe yagwa Kibuule amanyiddwa ddala nti musajja wa Mbabazi ye yakulembera ekiwayi ekivuma Mbabazi bwe yajja emukono yakuŋŋaanya n'abantu ne bamukubira ku kkubo kati kwolwo ne bamuzza ku bwa minisita kubanga yali ayamba mwami Museveni okunafuya Mbabazi kubanga Mbabazi yamutumanga wano nga Mbabazi ajja n'emukono ewa Kibuule n'asula ng'obasanga eyo ne pulezidenti yennyini kakati olwaleero Mbabazi takyali kizibu Kibuule emukono bakukyawa bakusudde ne mu kalulu ab'NRM n'abaopozitioni bonna tekuli gwokolagana naye ddayo ewuwo noonya ssente ezinaalabirira amaka ge agalinga woteeri otegeera obuzibu sajja watu abadde azimba eyo yasiba kumpi square mile ey'ekikomera n'agizimbako bugwe abaana bakoze embiri so kati ajja kuddayo eyo mu bintu bye agezeeko wakuba vice president Bukenya yatulaga nti obeera ne woteeri ey'omulembe ng'okyali mu gavumenti naye bw'ovaamu munange eragaya olwaleero abantu b'emukono era kankubuulire Kibuule tayagalira ddala Katumba Wamala kubanga okujja kwa Katumba Wamala olwaleero Katumba Wamala takyali presenting amagye in the true sense wadde agira ku kaadi yaabwe ali presenting abaaliko ali presenting kati amagye ayokya David Muwooza ayingidde Wamala Katumba bamulabanga ow'emukono era kankubuulire Katumba Wamala yamala ebizibu ba NRM emuki emukono nga yakusiimye nga tolinga Nsereko Omusiraamu akuwa n'akabizzi
okyuke ojje mu gavumenti abadde abugaba atalina faamu nnamba ey'embizi yanonayo bubizi n'agabira onojjamu NRM onokyawa Nambooze kakati oyo yatutta ekifo ky'emukono era nkubuulire tolaba nti nno Katumba yafiiriddwa Kibuule tasobola agendayo mukubagiza tasobola anti laba ye amanyi nti Katumba wamala buli wafuuka minisita wa Museveni ow'emukono ye aba talina muki mulimu tamuwalana lwa bubi naye yali amuwalana naye kukuuma ki mulimu gwe so lw'omushana nze kyenjagala ogamba ku okay tujja kumaliza lw'omushana twagala kulaba abapya abayingiddemu abakadde abasuuliddwa kikyoyogera ku lwaki tosooka n'otunuulira obuyaayi bwa instrument obuyaayi bwa instrument ng'eruwa ekiwandiiko ekiwandiiko obuyaayi bwakyo kozi kigamba instrument eyina kubanga eva mu constitution ya Uganda so kigamba I hereby inform the country that by virtue of the authority given to the President of Uganda articles aziteekawo sijja kuziddamu of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, I hereby appoint the Vice President, Honorable Prime Minister, Honorable Cabinet Ministers, and other ministers as indicated below. So that's the instrument. Now, Kati nakisayininga Yoweri Kaguta Museveni, President, Chanabadi Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda. But olaba ayongedde kweberera chairman of the National Resistance Movement. Ebyo si deal y'amaanyi nnyo. But in the instrument, egamba and other ministers as indicated below. Wulira sebo? Mwoyina presidential advisors. Ate mwoyina the NRM secretariat. In other words, obuyaayi obukirimu nti alese secretariat n'agikola cabinet. Secretariat ya NRM. Y'ekibiina agikoze cabinet. You get it? Wanga ataddeko n'ebya NRM abamu bw'abagenda. The instrument. Because an instrument you know genda wa secretary cabinet who is the head of public service. Then awandikire bano the instrument of appointment because eva mu instrument eno now it is with security registry kata kugamba and other ministers as indicated below, but other ministers as indicated below nalyoka kuleeteramu presidential advisors nalyoka kuleeteramu NRM secretariat. So njagala mbadde nkusaba okitegeereze nnyo. The second one is the special envoy. The special envoy, Right Honorable Dr. Wakana Rugonda, special envoy for special duties, office of the president. So I can submit to you into a substantive vice president. Because you see, under the constitution, vice president akola emirimu president jamuwa. But olaba ono instrument ye ekozeewo office, and that office at a cabinet level, that office is the office of the special envoy. Of course, president can appoint other special envoys. Nga Adonia Yebare, the other day, ali presidential envoy Rwanda, ngageze kusinkana mukuru Kagame. I think we have had other envoys Congo n'abalala. But here, akozeewo a special envoy. The title is called Special Envoy at Cabinet level. Naye ate special duties, Office of the President. In other words, yeah, because it's now an office. The Secretary Office of the President, I know call that establishment. It's called an establishment. Because establishment can be into ministry of Kampala, evamu constitution, maybe evamu teka, eriteka Kampala, then nakuwa mulimo. But there can also be an establishment. Zambali minister, Zambali special envoy, NBS.
kati befuuse establishment bagiteekawo then ne bagiwa n'ebigigenderako. So I wanted you to note that nze mukulaba kwange Dr. Wakana Rugunda yagenda okuba nga running duties of the vice president of the president, because this is office of the president. Kati president agenda kuba nga amuwa directives, special operations mu office ya president. In other words, ziyanda baddawa vice president ziriwani ziri wono naye katono nnyo honorable Mushana nzenga n'ekyokuteekako NRM secretariat kwe kuba nti bulijjo ne secretary general NRM atuula mu cabinet. You see Baofono Pondo n'abalala bali batuula mu cabinet. You are not a cabinet member, right? Yeah. You will not contribute, you will not vote. Yes. But obeerayo kulaba policy ebeera formulated etya. Now this instrument makes todongo. You see, that is the implication of the instrument. Simanyi obuntegedde. Ngezaako nti nkuyita tugende tunoonyo ekisomo byali kitegeeza ati omanyi omuntu okuleeta ekintu naye ng'akirese scientifically. Mwe muli mu birala mutunulebera naye n'ayisawo kyakola ki kyayagala okuyisa, because kina implications. It has implications in terms of financing, in terms of nti ekibiina kati ogenda kuba ng'okozesa ensimbi za government kulwani sente za cabinet kulwaninga kibiina, the facilities of the state. Naye ate waliwo ekirala kyembadde njagala otunuulire ekya mubadde KADAGA. Look, mwebesa, but I will come to mwebesa later. Let me first look at KADAGA. Madam Basama move KADAGA. Leave KADAGA alone. Anyway, Dr. Mwebesa, oba tugende wa Dr. Msenete. KADAGA muveeko because tukyakola cameras teziri wonna. But the bw'oyagala kutunuulira obusungu mukulu KADAGA bw'ayina. Kati kyenjagala katono lwaki ogamanyi nti KADAGA bamuveeko? Anti kati cameras tezinakubeera wonna mugira muleka. But bw'oyagala kumanya mukulu KADAGA musabire, what's wrong with okumusabira? Bw'omala kumanya mukulu KADAGA obusungu obuliwo mu instrument eno. Olidde sebo? Sebo maliriza. Rugunda, nga tokigambe nambuzi. Atabo tandise entondo mwana. Rugunda. Bw'omuwa bw'ogamba special envoy as an assignment, as an establishment. Title ya Rugunda eri etya? Title ya Rugunda is a Right Honorable Dr. Hakana Rugunda. Bamuwadde title eyo. Because obagendedde okumuwa kino ekifo abadde takyali prime minister. He had retired. Simanyi obuntegera. Now we are looking at a new establishment. But oli amuwadde title ya Right Honorable. Now let's go nti ababadde balina titles eza before kati bazisigazizza. Because waliko now let's look at KADAGA. Who is number 3 is Honorable Rebecca KADAGA. No, she's the Right Honorable. Instrument, you know. She's the Deputy Prime Minister. Please, First Honorable. First Deputy. First Deputy Prime Minister. You know, I'm looking at the mindset. KADAGA wano woba oteekako erinnya lye omadressinga as Honorable Rebecca KADAGA. And I'm not saying there is anything wrong with that. But I am looking at the mind of the one who is writing the instrument. Bwana yebo ogenda ewa Lumumba. Abadde Secretary General. She's Right Honorable. Wano n'ojjukirayo kumuteerako Right Honorable. Kubanga yaliko saabawandiisi. Number 11. Nti mukulu Museveni ajjukira nti Lumumba is Right Honorable. Because she was an equivalent of a prime minister by virtue of being in. Those are deals bakola luli. Nga badde abanoonyezayo emisaala gino jajja kuba MPs mu nsawo ye. But KADAGA n'asigala ng'ali Rugunda ndowooza omulabye. Rugunda eri amuteereddeko Right Honorable, but KADAGA n'amuleka nga tamuwa tayito eyo. So kikulaga obusungu manyi mwakakuba ebukoone ng'okyasa ng'omuntu anakutereera mumuyambe kumunzijjako. So omukyalo oyo mumubeeko wangi come again. Kale. Now the other one, this is senior presidential advisors. Now let's look at
at the conflict, in terms of history, Bobo wana ne Buganda, because I'm also looking at the mindset. Why do you bring chairman wa electoral commission kulwacho leta byabakama ngaba Bunyoro? You remember nga waliwo conflict between Bachiga and Banyoro okutuuka wa ring fencing ira a position ezimunagamba Abachiga temujja kuzesimbako ng'olaba mind because ntale ebiseera bali balina ebizibu ne balugunda ne bani ebiva mu historicals, but now byabakama n'omukola chairman electoral commission. So bwe mba muyomba wano byabakama yatubye ani ayomba Kyagulanyi kati oli abaga mwabaleba. Are you seeing them? Kati wamugenda wa Winyido ojukira kibaba kola wano nga bagoba Luweero. Now kati laba Katikiro gye bamujja bamujje Bunyoro. So you have now an mindset ye is looking at an alliance between Teso, Georgia Lupo, wamune ne Bunyoro, wano wamukubire kengere babu. Now mwebesa bwenjagala tunonye mwebesa Francis because we babaddemu you see ebya industry tebifanga trade industry and cooperative. The most important point is industry because cooperative gobazwa abawa kuzita. So katutunulira hima cement factory ebya hima ebya cement mining of cement industries related to cement bani abaziriko then tunulira cobalt because nze manyo walone bitu bitwamutwarako wa IGG mu bintu bya cobalt birimu bani abalide railway nga bajija mu raw materials wamunebera katumwebesa ze but mwebesa yali mu CA. I was with him in CA as a special nominee. So kulwacha abera mujukira and awo kunsalawo ne Tanzania ainetaka mwebesa ainetaka ababimanye byo wafeyo mugene munonyereze ettaka eryo yalifuna atya bichaye birukwatako awojo okufunira the interest of the deep state ne yarupoyo nayo tulina okunonya interests za deep state but omukulu ye chief whip ono chief government chief whip Thomas Tayebwa ka Thomas Tayebwa abadde operative w'omukyala in charge of Makerere University, the substantive chancellor of Makerere University, what you would call minister of education Makerere University ye Thomas Tayebwa. Now kulwachi bamuleta alwanyise speaker because speaker is not oligo bateka okulwanyisa Kadaga ono wa Winyidoro speaker yoyo mchara yali mu special operations bya speaker bya parliament. So kulwachi deep state yaleta Thomas alwanyise omuchara abere wonga muri now kati chikulaga compromises eyalema Sembabuli. Remember Sembabuli kwali kulwana mu nyumba, it was in-house fighting nebigana ne bachurezoro vinga oli ne bamujja owatata ne bamujjako ne wasigalo wa mama in the Trinity chechimune wa nono muvubuka ava mu the M23 isinjiro mu isinjiro wali M23 ogwe yagamba nti namwijira Tanzania mwana wa munyumba naye walwengeri je bachurezoro vinga kati Thomas Tayebwa therefore olaba compromise mu nyumba wakanoma compromise mu nyumba. They are trying to resolve a huge conflict mu nyumba and kati tunulira ekijja mu CDF otunulire operations za lupo kati kijja kukuwa transition engeri jegenda kukola ki engeri jegenda okutambula wabula nyo romushana netondera bannaffe abalabi baffe Barometer kasameme twali tuli bakwogera ku enteekateeka zino
ensonga 40 president yayogera ku Sunday mu nkole n'atuyambako okulwanyisa second wave ya COVID-19 n'ate kino ekiguddewo nakyo kibadde kikulu nnyo nga kyokya ensonga za COVID ne tuzibuuka amacho ate mwena temujja kusobola kukozesa dakiika emu nga producer bw'angamba n'olwekyo tujja mulamwa guno ndowooza tujja gutandikako kuleka buli muntu muwe dakiika emu ku presidential directives zino zayisiza 40 ku COVID buli mwaka oseda dakiika age emu nzigalewo kwanga obudde bunkutte naye mukulu zake Let's use 1 minute. Manya zambali bankusa zake mbade njagalo mpeyo edakiika emu anti yemu bujje ngenda okuba mwena emu nzigalewo nze dakiika yange yemu njagala gyogeramu kino wanyina zikiwanda ono n'ono nabo bannumiriddwako ne bagamba Nambooze kabakuwa akafo katono nnyo sayidi eyo gy'oli. Yes, no. It's for the sake of the debate. Obuwulire Zambali lubakukeera olunaku Kyagulanyi n'agamba Nambooze ye leader of opposition. Nalibadde fuluuka really. Nalibadde fuluuka. Ennaku zino tunuulira brother wange Mpuuga munaku ze zisoose mu ofiisi eyo. Omanyi ne bw'oba oyagala ekifo oteekwanga naawe wennyini okuba ng'osobola gwe wennyini okweyimirizaako mu bigere by'omuntu oyo. Nalaba Mpuuga ng'agenza okulaba Honorable Katumba nga bali ne Kyagulanyi. Ne ndaba Mpuuga ng'agenze Namugongo nga bali ne Kyagulanyi. Mulabye mu bifo nga 3. Kakati nze omukazi Nambooze nga bw'omumanyi n'emyaka gyange gye nnina naalisobodde okubeera leader of opposition asobola okubeera ne president w'ekibiina ali ebweru wa parliament nemba nga asobola okufuna omukisa ogw'okuba nti nze ali mateeka gwe yateeka mu parliament nsobola okugenda ate naye n'abeera nga abeera mu limelight together with me kyalibadde kizibu. Oyo kye yagambye nti abantu bateekwa okuyiga ebintu ebimu ne bagamba nze nga tolinda n'abantu b'ebbali kuko kuba mu tooki gwe wennyini oteekwa okwetuuza n'ogamba naye ddala senga bakuba leader of opposition walibadde ofulukinze nalibadde nfuluki wali ekibiina nakakiyingira banzikiriza nenzija mu parliament akakiko ka assurance kebakwate sikabi kiri bwe kiti banzikiriza nenjija mu parliament ate ekirala obukiiko obwo buba bw'amaanyi nga bukulembera bwali teri yali amanyi kkosase nze njagala mpe emyezi 6 oyo yakyogeddeko ojja tegeera national assurance so n'abantu abalala bwe babanga tebakuwadde ekifo weteekeko mu ngatto z'agaba ogambe nti naye nze nga nze mbadde mu ofiisi eyo nalikoze ntya amateeka president gayogedde covid tujja kukyogerako thoroughly well next Tuesday nebira ne ennaku 42 president nga tetunaggalawo luli nga tannaggulawo twayise etteeka mu parliament ery'okusasula abakozi ssente zaabwe. Abatuwuliriza abaddugavu nze kyemba nenyaako just we are so forgetful. Omuntu asobola okujja n'akwonoona mu mutwe enkya n'omugabira emmere. Yaddira abakozi ssente zaabwe tazibawadde, bizinesi z'abantu zaagwa talina kyaziyambye. Abantu baali basasudde fees ku masomero lweyaggalirawo luli nakati kizzeemu and it's just normal. Abanaku mugende mugaddwawo bino 3 twewola twiliyoni kati ndowooza zigenda mu 5 lwa covid. Naye wallahi buli omu gy'oli eyo njagala ombuulire no gavumenti ku ssente zeebadde yeewola either ku mmere oba wagifuna kukubagema oba eddagala mulisangayo oba kukubatesitingira obwereere oba babatesitingira bwereere. Kakati president bino byajja n'awanga ebiragiro ensi zonna zibiwa era tetuwakanya nti covid teyeeyongedde naye kyamazima ssente zeyeewola ku lw'abannayuganda ze bagenda okusasula n'ezijjira mu linnya lyaffe abantu baziganyulwamu ddi
businesses z'abantu zigudde bongeza musolo ng'ate n'ebintu byabwe tebabirina. Kakati bw'ogamba nti olwaleero ogaddewo amasomero buli omu addeeka ng'ate districts obaganye okrossinga borders, laba influx y'abantu abagenze mu paaka. Kakati awo wennyini bongera kusaasaanya bulwadde bwe babumala ate babuzze mu byalo. Kakati at the end of the day kwe kulinga okusooka okusaala ate n'ofuna wooth. Sebo mbadde nsaba ensonga eno tuli passionate naye nsaba kale sekendi ya 3 abaddugavu ba wano tulekeraawo okubenya abeerabize n'okulekayo tulina kye tuyita intellectual cannibalism. Wano abantu abategeera abakulembeze tebaagala beeriranya balye ate ne society yaffe eddira abantu abategeera neyagala ebayuzeeyuze. Kakati guno gwe muganyulo gw'okukkiriza okulemberwa abantu abamanyi weakness yammwe nti abantu baffe babamanya nti olumala okulya baba tebakyategeera. Kati muyiga okubuuza ebibuuzo ebikakali. Mwe abakozi mwenna mu ggwanga Parliament bye yayisiza ekintu ekituuse n'okutuusa KADAGA awo waali temukyabanja na president kumugamba nga toteekangako mukono. Abantu mwenna bafiiriddwa bizinensi museka busesi. Ffe tudde eri ne tugaa nti abantu bonna amaduuka gaabwe bagaggadde. Kakati bw'ogaana abasuubuzi okuva e Kasese okujja okusuubulamu akeedi, owakeedi akima ki? Era oba wamuggaliddewo automatically. Okitegeera kye ggamba? Omuntu abantu abalina private schools zonna ziri mu banka beewola tebakyasobola kusasula, abaana bali waka, abazadde babadde beekekenudde nga bafunye ne school fees loan. Kati ebyabwe bagenda bitwala na buli kimu. So president tajja kujanga just a second agambe mugandi bantu bagaddewo nga talina solution gyabwe. Wanko ngayo kuteesa time cabinet yajingiddemu temuwa space intellectualism to prosper. Kwanga ndi mubadde mufugidde kale Romishana kwade dakigemu. Why can't we have discipline? Discipline nga tukusabira budde. Gwe zoze mpisa. I don't know government chief. Kwese dakigemu. Mukuru Zambari. Nga bachalidde. Mukuru Zambari waluche bayita reduction. Sebo wakiri okola. Waluche bayita reduction in force. Amajje kugakendeeza barondamu abayina HIV ne babatwala mu byalo kati n'ofuna proliferation of HIV sirimu n'ebyokebugeo mu byalo kati kyendabye ekize leero riyo diffusion mu masomero bwokebera abaana 10 bwe bazaayo nga 50 bayina covid kati you know jerese mu byalo ojerese mu families you are going to proliferate na atijukira abaana boolese babadde nga balina immunity nnungi kati bajeretedde bakadde muki the most vulnerable. The other one is mwagala nnyo life. Wala abantu engeri gye badduka gye bajera bakuwa impression baagala nnyo life but ffe twonoona amazzi ebintu Katonda byatuwa nature gyatuwa nga nnungi nnyo ku lwaffe n'aba abalijja mu biseera by'omu maaso we are destroying it. Twonoona amazzi. India yalemeddwa okuwa not more than 1% of its population because they have oxygen. India, but emiti we are putting down forests, we are putting down. So but wanga twagala life. President. No, he's just writing on water because abantu bagenda kufa and Honorable Chwanda kubiragiro bya president. COVID lutalo. Which lutalo waliwo ebintu bingi binyigiriza. Mu lutalo olusi mbamu ne operational mistakes. Tetwetaaga okumanya nti luno olutalo tulimu kirwadde kipya tetukimanyaako ebintu bingi ebizze so kyenjagala obategeeza mu kino olutalo tulimu si kiseera kyakunenya kiseera kyakumanya tuliyiseemu tutya olw'okuba twetaaga okuyita mu lutalo luno basebo ne banyama kyembasaba nti mu kiseera kye tulimu ndabye abantu abadde ku paaka abadde bagira kati olwayo lwaki muyamba abantu abadde ku paaka mufune mu za prisonniers eza polisi zonna zigenze
niwe mbedde former minister wa tourism already mbadde maze okuinstruct ne basi zonna ezatulambule tomorrow zijja kuba nga zisomba sebo tokyalina nga stakeholder so basebo ne banyabo kyenjagala okubagamba luno olutalo some of our rights mwami gundi zirinyibwako olwaleero ebiseera ebimu tubadde abazadde mbadde mwakasasula school fee